Peraí. Caralho, cara, pra que lado que é essa porra, mano? Foda-se. Desgraça, cara. Que porra é essa? O bagulho tá com cola, velho. Tá no cu, cara. Bizarro, meu. Inspector? Closely, I trust. Tell me what you found. That doesn't surprise me. Cedric practically stole his way to Eridanos. He'll do everything in his power to keep you off his trail. With that in mind, do you think Cedric was responsible for Helen's death? Fair enough, Inspector. I won't try to influence your judgment any more than I already have. Unfortunately, even I don't have the authority to detain Cedric. His line of work is dangerous, though. There's always a chance for an accident. Well, I'm glad to hear that. I've already lost Dr. Blossom and Constable Keene, but at least Cedric's alive. The universe is a just place. Inspector?
Are you confident you've finished your... Tell me. Simplesmente acusar ele? I beg your pardon. You think I killed Halcyon Helen? That's absurd. What do you think this is? Some two-bit crime drama where the villain gives himself away in the opening act? Podia I ser. expect you to deliver the name of Helen's killer. I expect you to deliver results, Inspector. And if you can't withstand the pressure, then I expect you to resign. We're done. Your services are no longer necessary. I'm defensive, Inspector, because I'm under attack. I am assaulted by your perfidious and baseless accusations. You're convinced I murdered Halcyon Helen. Fine. Show me some evidence. If you have no proof, then you have no case, and I have no further use for you. Wait, don't move a muscle. Someone's just tripped my alarm. And my security defenses. And killed my patrols. The distillery is under attack. Someone's after me, Inspector. I need you over here right now. Forget what I said. I'm renewing your contract as of this moment. Damn it. Someone's interfering with my transmission. Can you read the... Whoever the real killer is. I got a feeling they're going after Mr. Ludovico. We need to catch up to him. Fast. I guess, if we have to. Getting kind of tired of kicking my heels up in the penthouse all day. All right. We should definitely go. As for... From the depths of Terra 2 to... Think of this as an opportunity. Ah, pera aí. Doutora Goodnight. Caralho. Deixa eu ver se... É aqui ainda? What floor would you like to... Aqui dentro ainda. Porra. Eu subo ali. Ah. I was going to wash my hands, I swear. Então tá. Inspector, not a moment too soon. I've just finished my autopsy report. Ruth Bellamy was killed by plasma damage to the upper vertebrae, the occipital bone, and the cerebellum. If it's any consolation, her death was instantaneous and painless. I've also discovered a poisonous compound in Miss Bellamy's stomach lining ingested during her last meal. Toxic, but not enough to kill her. Spencer Woolrich complained of a stomach ailment around the same time period. I assumed he was being, you know, Spencer. But now I'm not so sure. Oh, most certainly. Well, possibly they were trying to make her extremely uncomfortable, but I suppose killing her would also satisfy that criterion. The thought occurred to me. I tested this hypothesis by vacating the contents of my stomach and testing for the presence of the same toxin.
slightly elevated levels of mercury and an alarming amount of blue food coloring. But other than that, no. I'm certain it wasn't, as you put it, just the hotel food. Oh, how curious. I do believe you're right. I wonder if this has something to do with the autopsy process. She was Halcyon Helen up until the moment I brought her to the operating table. But as soon as I cut her open, I stopped thinking of her as Halcyon Helen. It's almost as if she stopped being an icon and became a human being. I had a feeling you'd understand. The Grand Colonial How may I? I'd love to, Inspector, but I don't really have the authority. Moreover, the guests were promised exclusivity. If I let you up there, I'll never hear the end of it. Puta merda. How may... Se... The Grand... How... Sorry. That's a good point. If they give me guff, I can just tell them that they're obstructing justice. That has a nice ring to it. Let me just set you up with VIP guest floor access. Done. You can now come and go as you please. The brochure never... What floor would you like? If you see Black Hole Birdie... About time you arrived. I see you haven't dressed the way I asked you to, but I suppose that was expecting too much of a non-industry life. Oxi. Expect a complaint to management. Now, unless you'd like to waste more of my time, I suggest... You've fallen right into my trap, Captain. Oh, don't bother to fight back. You cannot hope to stop me from installing philosophism as... What? Well, that wasn't in the script, but you did at least convincingly sound like an idiot. Congratulations. Wait a moment. You're not wearing a bellhop's ID, which must mean you're not Owen's understudy. That man can't even be relied upon to find his own replacement. Oh, no, this is curious indeed. Who are you? And how... You're here to investigate me? Oh, I assure you, I'm nothing special. Just an old crook with more money than time. That was a quote from The Retiree's Revenge, in which I played an ex-thief turned decrepit old man. But, of course, I'm certain you already recognized it. Now, what shall I sign first? Your weapon? Your wallet? Or perhaps something... a little more personal? Undergarment signatures have been popular of late, or so I've heard. I'd be delighted. Oh, damn. My pen's out of ink. I'll just get you a portrait of my face as a souvenir. By the by, how did you... Oh. Terribly sorry, Inspector. I didn't realize it was you. Understand that I am beyond willing to comply with your search for the fiend that did Bellamy in. You know, now that I look at you, you're the perfect reflection of me, back when I starred in The Marauder's Bane. The absolute picture of justice. Ask me anything at all.
Indeed. The agonizing bowel pain was most undignifying. While I've certainly had no shortage of inadequate hotel meals, this was most explicitly pronounced. I suspect poison. And who would be most likely to poison me but Chef Anwar? Oh, we've clashed almost non-stop about his slop preparation. He must have tainted my meal in retaliation. None that I can think of. I treat all hotel staff equally, and with the minimum level of respect they deserve. Is that a jibe? Could you imagine the tabloid headlines? Spencer Woolrich, Aetherwave star, spotted in gastronomic distress. Oh, unseemly hardly describes the half of it. How alarming! Whoever targeted her was certainly targeting me. I can only thank my ironclad constitution that... Oh, that's very good to know. Perhaps the poisoner simply meant to incapacitate us both, disrupt the product launch. Very well. So, how was it that Bell... Why, I'm merely worried for my own sake. Perhaps whoever came... But if you don't want to tell me, I understand. Whatever happened, I hope... Hey, Blake. I was meditating, of course. That's how I get into character. Respectfully, Inspector, it is rather counterproductive to commune with others while meditating. All actors have their methods, and this has been mine ever since I met that wonderful prophet of profitability. She taught me it for my role in The Unemployed Cometh. I had to lie face down on artificially heated pavement. The director wanted our suffering to be convincing. Needless to say, being able to leave my body helped to mitigate the pain, both during the 8-hour shoot and with the second-degree burns afterwards. I owe that woman much. Yeah, actually, only since I've been at the Colonial. The Unemployed Cometh was shot on site. That makes it, a few weeks. I cannot recommend her services enough. If you haven't been to see her yet, you really should. No. She... Bellamy has been my co-star throughout the autumn of my career. I should like to think I knew her. In fact, I cannot name a single role in the last 10 years that did not involve her in some way, unless you count the uncredited silent shopkeep on Melissa's Meteoroids. Oh, it wasn't. And don't think I haven't picked up on your tone. Resenting Bellamy is one thing, but killing her is another completely. It's also beneath me. Oh, come now, I'm an old man. I neither have the time nor the willpower to kill people for fun. Besides, I have my reputation to think of. I'm sure you're joking. Perhaps I'm not in my prime, but you've no doubt seen the name Spencer Woolrich on many a serial advertisement throughout your travels. Yeah.
But I... What floor would you... To the left. Timeline discrepancy detected nearby. Analysis of this stovetop reveals an alarming degree of grease buildup, approximating proximity to volatile gases and chemicals. Chances of an explosive combustion upon next use currently at 92.9%. Eita. Most corporations have regular cleaning procedures to prevent damage to company property. Slug, already unlike most corporations in a variety of ways, does not. That or the employees tasked with inspecting are shirking their duties. For shame. Searching Slug work logs. Slug has likely not fixed this issue due to a lack of responsibility on the part of their employees. Ah, eu queria ligar pra ver. Yes? Are you here for the double rack of smoked sprat? Well, I'm sorry to disappoint. Oh, don't give me that look. Let me see if I can pencil you in for later. Actually, what am I saying? I can't do that. I'm booked for the next month. You'll have to make a reservation. Aí, Black. Tá aí? Ainda? You're the inspector? Here? Why... I mean... You may ask me whatever you want. I have nothing to hide. Of course I did. I would never allow anyone else to touch the meals of so important a guest. Admit? What are you talking about? Oh my law, this is the end, isn't it? My mother always warned me that the culinary world was too dangerous, but I didn't heed her warning. Acho que sim. Ó. Spencer Woolrich and Bellhop Owens were underfoot in the kitchen as I was preparing Helen's meal. Either one of them could have tampered with the food when I was fetching ingredients. Carregador Owens. Passa-se luz. Nossa, muito claro. Ficou melhor ou nem? Sei lá. Peguei uma luzinha ali na loja do Tico-Teco, os caras botou. Aí eu fiz uma gambiarra, encaixei ali e ficou. Melhor atrás? Atrás? Rapaz, como que eu vou botar atrás? Essa é uma pergunta. Vou ter que tirar. Eu acho que não. Não faz muito sentido. Pera aí. É assim? Pegando esse? Aqui dá pra mudar. Nada. Mas.
O que só fica. Deixa os bagulho ficar na frente, velho. Lá, velho, os caras geralmente botam. O cara deixa geralmente uma luz assim na frente, né? Só que seria assim, ó, mais ou menos, ó. Seria aqui assim. Só que eu não tenho como deixar aqui em cima. Teria que pegar um braço articulado só pra essa porra, tá ligado? Mas o L. Assim fica bom, eu acho. Mas não consigo. Incapacitado. Vai deixar na frente então? É. Pera aí. É que os cara faz, botando na frente, o cara tem umas duas luzes, né? Aí ele joga num lado, joga no outro. Ou. Aí aqui é baixo orçamento, né? Aí. Ui, acho que tem um cadinho aqui. Pronto. Acho que ficou até melhor do que tava antes. Agora tem que me acostumar com essa porra. Olha que minha testa tá brilhando, velho. Testão, mano. Ah, assim. Well, it's a breach of professionalism, of course. Why else would I worry about it? What? Truly? That's an alarming business oversight. Instead of volatile chemicals, the corporations should put barbiturates in everything. Everyone likes barbiturates. But I don't believe that was a risk with Helen's meal. I was, up to something else. I may have taken some time to engage in a teensy bit of recreational drinking, and consequently, I may have been somewhat less than coherent after preparing Helen's meal. Caralho, que chefe, hein? O bêbado enquanto fazia a comida da manhã. Mr. Woolrich often finds the hotel's meals wanting. He seems to enjoy complaining in person. While I could appreciate someone with a discerning palate for once, I believe that Mr. Woolrich simply enjoys the attention he gets from us. Though don't tell him I said as much. If you wish to speak with him, Mr. Woolrich can most likely be found in his suite on the VIP guest floor. He's usually there if he's not poking around here. Yes, but not specifically. Owens often procures exotic ingredients from the creatures at the Wilderness Exploitation Reserve. Our guests can be rather particular.
Let's not talk about the incident with the Raptidon pheromone glands. It's always hard to say when Owens might be back. If I were you, I'd make a trek to the reserve myself. Otherwise, who knows how long you'll have to wait. I understand your reluctance, but... Oh, I just remembered. The kitchen security camera. It'll prove I'm telling the truth about everything. Constable Keene has access to the security footage in her office at the spaceport. If you visit her, you can figure out what truly happened with Helen's meal. Thank you for your understanding, Inspector. I'm sure you'll find the true culprit before long. Logo. Deixa eu dar uma olhadinha nas outras cores aqui. Esse aqui já ficou bom, não? Esse aqui é muito amarelo, eu acho. É claro demais. Cara, eu fiquei muito amarelo nesse. Eu acho que aqui agora vai voltar pra outra. Aqui é um... Esse aqui? Esse aqui é um branco azulado. Obrigado. Mas ficou bom, né? Um buraco. Aí. Foda-se. Esse aí mesmo. Cara, isso aqui dá dano, velho. Pera aí. Dá. Aparentemente dá. Aqui no meio da ponte. Onde é que eu tô? Tá ótimo, assim? É, né, esse aqui é mais natural, eu acredito, de certa forma. A antiga tava parecendo indiana. Caralho. É, não morreu esse aqui ainda? Dá pra... Posso ajeitar também as configurações da cor da própria câmera, né? Mas... sei lá, fica assim mesmo, foda-se. Por enquanto. É longe pra porra, filho. Vai ser mais perto pelo minimapa. Ai, capeta. Caralho. Na hora do jogo do Flamengo, ontem eu tava no Barbeiro, o 3x1. Caralho, ali foi doideira, hein? Porra. Uma putaria. Tava geral assistindo o jogo lá. O Flamengo passou o rodo, filha. Ah, porra. Voltou a quebrar a cadeira. Caraca. E o Owens morreu, mano. É o carregador.
essas porra aí. Nem vi que era contra o Chelsea essa porra, só fui ver mais tarde. Tava indo beber minha aguinha. Aí do nada o terceiro gol. É o porra. Voltei pro quarto. Greetings, non-criminally associated individual. The Rizzo's constabulary is currently not closed. Bureaucratic processes are currently suspended. At present, criminal reports do not require paperwork. Please. All requests for security footage require a nominal compulsory bribe. Suborno nominal e obrigatório. Error. Bit processing unit has been removed, temporarily surpassing bit fee request. Funds will be requested from Rizzo's leader. Be with you. Robô safado, velho, querendo que eu subornasse ele, velho. Muito bom, o cara do Chelsea entrou 2 minutos e depois foi expulso. Tá porra, filho. Que isso, velho. Entrou na maldade. Ele já tinha um cartão amarelo ou ele só pegou e tomou um vermelhão na cara? Ih, rapaz. An aberration in the expected timeline for this organic being has occurred. Behold, the body of Maria Keene, formerly the constable of the Eridanos Atmospheric Complex. No signs of Vermelho direto. Caralho. Ah, porra. O cara entrou pra fazer maldade mesmo. Excellent observation, Inspector. Multiple wounds located in the frontal bone and between the clavicles suggest she was facing away from her attacker. Furthermore, the location and circumference of exit wounds suggest a firearm with unconventional ammunition. Yes, Inspector. These entry wounds match the profile previously detected on the Rizzo's Rangers mascot. Constable Maria Keene was likely killed by someone wielding the needler. Ditadora. Caralho. Eu espero que a bateria dessa porra dure, velho. Pode que os cara mandam a porra de um cabinho, velho. Um bagulho barato. A porra de um cabo tem, sei lá, velho, 10 centímetros. Caralho. E pior que não tem nenhum outro cabo tipo C pra pegar e conectar isso aí. Pra deixar carregando. Entrou dando uma solada na canela. Caralho. O treinador falou, entra lá, tira um deles, velho. Quebra um deles aí. Mas é muito pequeno. É foda, muito pequeno. These casings are too minuscule for conventional small caliber firearms. Each casing resembles a lancing needle. Será que essa bateria aí, Black, dura uns 20 dias de live? Caralho. Comprei um cabo USB ali que eu já queria. Já tava precisando. Só que vai ser importado, né? Aí vai demorar por isso aí. Dura 20 dias, será? Só pra não ter que tirar e depois arrumar de novo essa merda? É. Teu cabo ficou torto? Tortão pra esquerda.
Caralho, ficou torto como, cara? Tendo que usar mesmo assim? Caralho. Não é aqueles cabos traçados, não, né? Torto pra baixo. Caralho, broxou, filho. Caralho. Não tá fácil nem pros cabos. High concentration of potassium chloride detected. Trace amounts of neurotoxin detected. These substances show the highest concentration near the entry and exit wounds. Cardiac arrest, rather than physical trauma, is the most likely cause of death. Your memo has been noted. This unit has been programmed to offer encouragement during moments of emotional strain. Banter protocol activated. We'll find the sprat bastards responsible, Inspector. E... Ai, sério? Não tinha nada dessa porra? Hum. Tem um bagulho com hacking. Qual que é o... Atividade. Greetings, criminal. This unit would implore you to confess to your crime of landing with an expired permit. Please explicate your defense into this unit's recording equipment. My permit wasn't expired, Scrap Heap. You probably just scanned it wrong. Error. Unit's permit reading equipment was updated only last week. Please tell a different lie. Error. Unit's permit reading equipment E do lado de was fora. updated. Error. Unit's permit reading equipment was updated only last week. Please tell a different lie. Tell a different... You're a mechanical. You ain't got the foggiest idea whether I'm telling... What floor would you like to... VIP. Greetings, criminal. This unit would implore you to confess. I could not have waited another instant for your present. Ask me anything at... Oh, have you now? Please do go on. Don't leave... Eita. Tampering? No, no, no. I just happened to be passing through the kitchen and saw a dish that looked good. If being hungry is a crime, you better indict 3/4 of Halcyon. What? That damned bellhop promised discretion.
Well, if you must know, it's an appetite suppressant. How do you think I keep my form so lithe? Terror ray glands keep me from feeling hunger pangs. Oh, well, there's... maybe I just wanted to see what was in it. Oh, law. What a pathetic defense. As it so happens, I may not have had the terror ray gland acquired for personal use. I may have placed it in Bellamy's meal. But before you indict me, please, just listen. I wasn't trying to kill her. Lie is such a strong word. But even if I had chosen to poison myself, the danger should have been minimal. Terror ray glands aren't supposed to be lethally poisonous. They're supposed to cause extreme lethargy, as if you'd inhaled several quarts of Spectrum vodka. She would have had to eat 6 or 7 of the glands to die, and even then it would be an extended, arduous process. I was just getting to that. I only wanted her to be incapacitated during the Brown unveiling. With her out of commission, the next available celebrity, myself, would get to host the unveiling. Please think twice about telling the administrator of my misdeeds. If he learns the truth, what's left of my career will be left in shambles. What will happen when all of the great actors are gone, Inspector? Who will replace us? Novos irão aparecer, pô. There will be É mole. nothing on the aether waves but serials starring mechanicals. I hope it's worth it. You hold my fate in your hands, Inspector. What floor would you... Next up, the... Inspector, I've just... Halcyon Helen, Leora Blossom, Maria Keene. There's a murderer on the loose, Inspector. You must stop them. I don't have Maria to count on anymore, so I'm counting on you. The Needler was among Helen's belongings. Whoever stole it must have been able to slip in and out of the hotel. Maria was my sole representative in Cedric's territory. The entire hotel staff is on his payroll. Any one of them could have killed her on his behalf. Maria devoted her entire life to our vision. She was absolutely committed to our company, to our project. I promised myself I'd reward her after we launched Spectrum Brown. I'd make sure she was comfortable for the rest of her life. She was also our voice of reason. She was sensible, and I appreciated her advice. I never got to tell her that. Make them suffer. Inspector? Excellent. I trust you have a name for our poisoner. Oh, I am disappointed. I'd always believed Mr. Woolrich a man of high character. It pains me to order the arrest and detention of someone I admired.
I'd like you to continue investigating Helen's murder. You've found the poisoner, but her killer remains. Inspector, are you confident? Ah, pera aí. 8 variações de vodka sortidas. Inspector? I beg your pardon. But you haven't interviewed everyone. I expect you to be thorough. I expect you to deliver the name of Helen's killer. I expect you to deliver results in... We're done. Keep being flippant with me. See how far it'll get you. You're convinced I murdered Halcyon. Are you insane, or do you take me for a fool? Wait, don't move a muscle. Someone's just tripped my alarm. And my security defenses. And the distillery is under attack. Someone's Forget what I said. I'm renewing your contract as of this moment. Damn it, someone's interfering with my transmission. Can you read the... Whoever... We From the... Think of... What floor would you like? Não tem um TP pra lá, velho. Carrega. I promise, the coffee stain practically blends in with the liquid. Ui. Foi mesmo. I say, this pocket watch has someone's... Gosh, it's actually kind of cheerful. Almost makes you forget they're probably hiding a terrible secret in there.
Not gonna let no one bring me down. Not gonna let no one bring. Feels good. Feels fun. Trying to attack me with your tongue. Oh no, they're fine. Eita porra. Quem que é essa? It's you. Oxi. I had a feeling you'd catch up to me sooner or later, Inspector. I was just hoping you'd find me standing over the administrator's corpse. What in law's name? Halcyon Helen, how are you still alive? Oh, is that Ludovico I hear? Perfect. I'm so glad he's still in the building. Would you mind letting him know I'm about to blow his whole operation to flinders? Coming from anyone else, I might have scoffed. But you? I can believe you saw through my charade, Inspector. I've heard about you and your ship, Hawthorne. You're one of the few competent people left in this colony. That makes us two of a kind. She was much more to me than a body double. Halcyon Helen was never one person. I shared this role with my twin sister, Belinda. Louco. Must have been her sister in the ballroom. I can't imagine what she's going through right now. A twin? The only thing worse than being an only child has gotta be having a perfect sibling. Can you imagine the parents? Belinda and I were the best kept secret in the business. Nobody could tell us apart. And certainly not a peevish, petty, miserable little worm like Quentin Ludovico. So when I discovered the truth, when I realized what Ludovico was about to unleash on this colony, Belinda paid the price. Call me a murderer all you like, Inspector, but I'm no coward. I bloodied my hands to save this colony. I'd do it again. If it means defending Halcyon's future, I'd do it in a heartbeat. Tell the truth, Ludovico. There's nothing safe about Spectrum Brown. You want to infest this entire colony with those disgusting parasites. They're not parasites. These creatures are symbiotic life forms. They belong to the highest order of life form, capable of living in perfect harmony with humanity. The symbiotes evoke a feeling of joy in their host, a bliss so pure, so profound as to render the most exquisite recreational substance obsolete. Oh, don't you see, Inspector? I want to bring joy back to Halcyon. I want this colony to smile again. A host only turns violent if they're carrying too many symbiotes, or if they see you as a threat. In its natural state, the relationship between symbiote and host is perfectly harmless. Listen to me. I never wanted to take a life, but I had no choice. I couldn't let anyone destroy this colony's only chance at real happiness. But what about Helen? What about all the innocent people she's killed? No one I crossed off was innocent. Have you met Dr. Blossom?
She was practically a reptile. A cold-blooded psychopath who toyed with human lives in the name of scientific advancement. Leora Blossom wasn't a person. She was a weapon in Ludovico's arsenal. You call it murder? I call it disarming my enemy. The mascot was a spy working for Ludovico. He was ordered to keep an eye on Belinda and I, and report back to his master. You're being paranoid. I barely knew the fellow. Don't try to deny it. Anywhere Belinda and I went, that mascot was there, just watching us with those cold, dead eyes. That doesn't surprise me at all. He was on Ludovico's side, just like the others. Dr. Leora Blossom, Maria Keene, that flackwit of a mascot, they were standing between me and Ludovico, so I did what I had to do. I went through them. She was on Ludovico's side. When she realized I was alive, she refused to stay silent. I gave Maria a chance. I told her about Belinda. I asked for her help, but she turned me down. She was honor-bound to report me to Ludovico. Maria had a duty to her company, and I had a duty to Belinda. We both did what we had to. But in the end, I was the faster shot. You know what you need to do. Help me avenge Belinda. Help me put a stop to this. Don't listen to her. Listen to me. Throw in with Helen and you destroy Halcyon's only chance at real happiness. Think of the future, Inspector. A lifetime of bliss and joy for every colonist in Halcyon. We can make that happen. Wow. I can't believe we're running with Halcyon Helen! We don't have a lot of time. We need to get out of here. Not so fast. I've sealed the bulkhead doors. You're staying right where you are. I'm sorry to do this to you, Inspector. Truly I am. If it's any consolation, Helen has brought some remarkably powerful explosives. Your death should be instantaneous. Goodbye, Inspector. Helen, we won't meet again. Damn it. He sealed us in, but I think I know another way out. Follow me and stay close. Head through that door. There's another way out. Puta merda. There. I've opened that door for you. Looks like you sealed the door. We're close to the exit. We made it. Nice work, Inspector. We may have put a stop to Ludovico's operations, but he's still at large. He's probably gone into hiding, so we're going to root him out. This entire complex has been exposed to those parasites. Law only knows how many they've infected. Most of them won't even know they're carrying a parasite inside of them. If they're showing symptoms, it's probably already too late. Boundless energy, insufferable joy, an almost saccharine attitude of optimism. Then just like that, parasites bursting out of their bodies, fat and wriggling with vital energy. You're a step ahead of me, Inspector. Clearly a woman of many talents. An airborne pesticide of some kind. I think you may be onto something. Let's meet back at your penthouse. We'll ready our next move. See you soon, Inspector.
It's strange. When you walk through that door, I half expected to see Belinda. Belinda and I practically shared a life. Losing her feels like losing a limb. She's conspicuous by her absence. I appreciate the sympathy, Inspector. Thank you. I'll appreciate your help even more. We shut down Ludovico's distillation plant, but he's not gonna sit idly by. If he can't use Spectrum Brown to infect the colony, he'll resort to some kind of backup plan. I stole this formula from Dr. Blossom, a failed prototype of Spectrum Brown. Look at this. The prototype had the opposite effect, and actually made you immune to the parasites. Precisely. I see we're in your wheelhouse, Inspector. Or do you prefer Doctor? We're going to need 2 ingredients. A sample of essence of sprat, and 1 intact pod of parasite eggs. Cedric's warehouse in the Piraeus spaceport almost certainly carries a batch of sprat essence. As for the pod, I'd check the Wilderness Reserve if I were you. I'm glad one of us is an expert. Most of what I know is based on Dr. Blossom's notes. Here's what I understand. Sprats have an adaptive immune system. They don't suffer from the diseases and parasites they carry. It's one reason why you'll see them in every corner of the colony. Dr. Blossom experimented with sprats and accidentally discovered a way to become immune to the parasites. That's probably when she decided to switch to human testing. You're a scientist and an inspector? You really are full of surprises. I borrowed a centrifuge from the research lab. Used the ingredients to synthesize an antiparasitic. I'm glad I could count on your expertise. Once you're finished, head to the pilot house. We'll hijack the control system and disperse the cure into the atmosphere. That should kill off most of the parasites. The more severe cases are beyond saving. I'm afraid there's not much we can do for Groundskeeper Yarbo. There is one other thing. While you're at Piraeus Spaceport, have a word with Cedric Kincannon. I know Cedric. There's nothing he wants more than a chance to eliminate Ludovico. We could use him on our side. Best of luck, Inspector. I'm counting on you. Dois pontos, olha. Eu boto isso. Esse aqui.
Drizzle. Something's bumming. Don't you frown at me. I just want to. Real funny. Giving me the textures you are. I just wanted to make you smile. Law, how'd you get in here? Inspector, you made it. Well done. I'm afraid you may find the spaceport is, at the moment, less hospitable than usual. My apologies. Regardless, you must have some purpose here. Do tell. Oh, my. You mean Lou was up to no good this whole time? It's an ambitious plan, I'll give him that. But tell me, why should I help you, Inspector? Could I encourage you to pause and take a deep breath? I can see this has all been very stressful for you. You can expect Slug support. I'll arrange for my agents to meet you at the distillation station. Don't thank me just yet. As thrilled as I am to assist you in taking down Lou, we have barricaded ourselves in here for a reason. I imagine you have a plan for getting out of the spaceport safely? Are you really? Inspector, you are a marvel. Excellent work. I'll admit, I'm awfully fond of my agents. To see them restored will be a great weight off my soul. Thank you. With Helen, you don't say. You flatter me, but no, of course not. Knowing implies certainty. I merely suspected. This anti-parasitic, it would restore my people to their original, non-infected selves? Safely? Well, I'll take my people's probable cure over their guaranteed death. Coincidentally enough, Slug can supply you with essence of Sprat. Ella Tinsley, the warehouse foreman, you remember her? There's a package on the desk in her office. You'll find the essence of Sprat you need in there. You're quite welcome. Now then, is there anything else I can do for you while... A terceira opção ali era basicamente a mesma coisa do segundo, não? Isso, pô, já upei de level de novo. Cápsula de ovos.
Puta merda. Rizzo's Purple Berry Punch. You want a punch? You got your punch right here. Cara, esse pó desse robô, mano, me lembra... Que era, velho? Um desenho, velho. Cocoricó. Você já assistiu Cocoricó, Black? É Cocoricó o nome? É Cocoricó. Você já assistiu Cocoricó, velho? Passava acho que na TVE, velho. Ó, ou não. TV Cultura. Nome não. É de uns fantoches, velho. Passava numa fazenda. Aqui, ó. Cocoricó. Essa porra aqui. Sim. Já vi. Então, essa porra aqui. Deixa eu ver se ele vai fazer. Aftertaste the rainbow. Essa musiquinha assim. Não lembra o Cocoricó? Igualzinho, cara. Os caras copiou na cara dura. Vagabundos. Eita porra. Never felt so damn good in my life. What's wrong? I just wanted to make you smile. I can't hear you laughing. I'll show you happiness. Eu tô sem dano nenhum, velho. Tinha outra série de fantoche famosa. A do... Que tinha um galo gigante. Galo? Uma galinha gigante, sei lá, frango. Tem até uns memes. Não sei se eu lembro. Olha esse negócio. Vila Sésamo? Nossa. Véi. É Vila Sésamo. Não? Ah. E o do... Aquele do dinossauro Barney. Mas esse era... A fantoche também?
É, fantoche gigantão. Acho que não tinha memes do. Não tem meme do Barney. Do dinossauro? É. Família Dinossauro, eu acho. Do Família Dinossauro tem os memes. Essas porra de longe parece um. Um pássaro, aí. Pra cá essa porra? Ah, tem um elevador ali. Ih, caralho. Ainda tô lento. Easy. Is this supposed to keep the critters in or the guests out? Excuse me, Gunther. I need to ask you something. Who in the hell is Gunter? I told you to call me Hunter. Come on. Gunter the Hunter. Caralho. Caralho, morreu em pé, filho. Olha lá. Yamamoto. Ih, caralho. Oh, hey, Candy Canyon! I know this place. It's where they did Free Range Fixer. Tem um bumbum. Bumbum.
Okay, nobody needs this many candles. É pra onde que eu subo? Me? Something's bumming me out. I'll show you happiness. Ele vomita. Nossa. I'll show you. Não lembro disso nenhum, puta que pariu. Caralho. Não é dos dinossauros, não? Não? Porra. Eu não lembro de mais nenhum de fantoche. Tá bom. Oxi, agora que eu parei. RGB do microfone tinha desligado.
Fechado aí. What? Wonder what they use this bunker for. So, No. Ellen's alive. Ok, peraí, já volto. Voltei. Ah, porra.
Mais um talento, né, cara? Caralho, onde que eu boto essa porra, filho? Hum, é que pode ser bom. Isso aqui. Droga do pássaro. Caramba. What floor? Went out wearing a smile. Never felt so damn good in my life. I just wanted to make you smile. No wonder you're funny. Giving me the chuckles feels good. I just want to be your friend. Company ammo! Waste the company ammo! Greeting protocols suspended. Phaeton is standing by. Reactor stable. Affirmative. Incoming message from Rizzo's distillation station. What have you done? What in law's name have you done? You hijacked our atmosphere. Are you trying to kill us all? No. You're trying to kill my symbiotes. I'm not going to let you destroy everything I've built. I can still fix this. I can undo the damage you've done. End of transmission. Da transmissão. Perto também. If you lose any...
What could that have been? Come here! Oh, just wanted to make you smile. Wonder what they were storing down here. Were they getting ready for the launch of Spectrum Brown? This place is definitely not sanitary. Smile, damn you! Who's laughing now? I just want to be your friend! Caralho. I'll show you happiness. Bicho entrando dentro do metal, filha. That's not funny! I can't hear you laughing! I just wanted to make you Isso. smile! Not gonna let no one bring me down! I just want to be your friend! Real funny. Giving me the I just want to be your friend. Can't get it. Oh yeah, that's funny! Who's laughing now? Never felt so damn good in my life. Real I just wanted to make you smile! I just wanted to be your friend! Hey, Captain. Whatever happens, I just want you to know. I've always got your back. Eita. Yes, I know you're hungry. Be patient. I'll feed you soon enough. Just a guest. The one I told you about. The inspector. Welcome. We were just talking about you. O do Flu? Dali. O Fluminense tá contra quem? Que isso, os BR times aí liderando, pô. You and I are standing in the presence of royalty. Don't worry, you'll meet her soon enough. O Sam da Coreia? Cara. Hijacked Phaeton. Contaminated the air we breathe with your poison. You think you've saved this colony? All you've done is robbed Halcyon of its last chance at real happiness. And you've angered my queen.
Yeah, Queen. Nope. Not even a little. Here's what's going to happen. I'm going to feed you to the Queen, and then I'm going to find a way to repair the damage you've done. Don't be afraid. She can smell fear, and it makes her absolutely ravenous. Your Highness! Dinner is served. Você é o jantar. Merciful Lord! É, mamou. 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 Dá pra ter vindo por aqui também, velho. You made it. I guess happy customers really are repeat customers. Here, I had something I wanted to give you. This is a golden ticket, good for one free tour of the Purpleberry Orchards. This is my way of showing you that I appreciate you just for being Que alive. porra de cara é essa aí, velho? Cara de psicopata. Cara de psicotapa. Psicotapa. Pô, não é isso aqui não. Oh, so they were twins, were they? I know how that goes. I'm a twin myself, you know. Era isso que tu tinha pra falar, mano? I must have dreamed up 100 different ways to kill Ludovico. I'll be honest, eaten alive by the Queen of the Brain Slugs wasn't on that list. Is that so strange? I imagine this moment would be a little more cathartic. But Belinda's still gone, and I don't feel all that different.
I know. You're right. I can't go back to the way things were. I can't return to my old life because it was never my life to begin with. It was shared. Never mind, you don't need to listen to this. Thank you again for your help, Captain. I never would have made it this far without you. Welcome back, Captain. You have a message from Adjutant Sophia Akande. It never looks quite the same in person as they do in my reports. And my reports of you have been exceptionally thorough. You've had quite a career. I think you're being modest. I've been keeping up with you ever since Emerald Vale. Now that was an interesting piece of work. A rundown backwater, barely worth the ink on a map. Until you showed up. You walked through Edgewater and in your wake transformed it from a loyal company town to a haven for dissidents. I'm actually a little impressed. All this happened because some mysterious stranger fell out of the sky. You have something I want. I'd like to negotiate. Phineas Wells is wanted by the board. I want to convince you to turn him in to us. He has a litany of charges against him. Vandalism, illegal experimentation, sedition. I could go on. Wells is a dangerous madman. His plan is going to endanger everyone in Halcyon. He's an obsessive psychopath. And he's using you. You're in contact with Wells. I want you to send us a tracing signal from his communication terminal. Desligar, não ligar mais essa porra. Wells was our mistake. We failed to apprehend him for No years. Japão sentando a pica hoje, brutal. Caralho. Jogou contra quem? Mamaram de quanto? Contact me from Wells's terminal. When you're done, come speak to me in my office. Adjutant Akande's call has been terminated. Will there be anything else, Captain? Inter de Milão? Nossa. Olha com a Aida. Ué. Welcome back, Captain. Or shall I call you Inspector? What can I do for you? Mais inspetor. Dois a um de virada? Desgraça, o Sam empatou. During your absence, I passed the time by simulating a number of hypothetical conclusions to this case. Unfortunately, my understanding of the facts is limited, and my appraisal of the individuals involved is not flattering. Therefore, my conclusions are inaccurate.
Essa moleque, Borussia Dortmund. Ô, louco. Ah, I have been awaiting closure for the details of your investigation. However, I have also been keenly aware of your absence. I have a growing library of information about you. Attitude, behavioral tendencies, dietary habits, sleep patterns. Cataloging human behavior is essential to maintaining my simulation protocols. Will you satisfy my curiosity subroutines and tell me who killed Halcyon Helen? My simulations have yielded several possible causes of death. Halcyon Helen may have been killed by one or all of the following: asphyxiating on Rizzo's Spectrum Brown, grappling with a primal while inebriated, killed by an overzealous fan, death by automechanical, or solidão profound profunda. loneliness. How close were my estimations? Please, do so. That seems impossible. Can you elaborate for me? Interesting. I did not account for the possibility of multiple identities in my simulations. This information is valuable to me. I will update my behavior simulation protocol accordingly. Thank you, Captain. É, talvez a bateria não dure tanto, Black. Acabou agora. Deixa eu ver, mas ficou. É, ficou 2 horas aí. É. Só preciso ter um cabo. Aí dura uma live inteira. Pô, mas 2 horas pra esse bagulho aqui não tá ruim, né? Eu acho. Quando ligado direto. A luz tinha enfraquecido mesmo. Eu já ia comentar aqui que mudou a cor. How can I be of assistance? Aí agora ele só desligou. É. Peraí, eu tô no que aqui? Ah, tá. Com esperança, habitando Terra 2, retorne ao laboratório de fins para falar sobre o passo a passo. Ok. We have successfully arrived at Phineas's orbital lab, Captain, and we are still in one piece. Shall I congratulate myself, or would you like to do the honors? Eita porra. O caceta, hein? Nossa. Isso, tomei muito dano. É. Mas sei lá, hein? Você acha que esse bagulho faz uma diferença boa, velho? Vale a pena manter? Quando tá mais claro, nem tanto. Mas agora de noite até que faz. Que nem tanto, né? Sei lá, na real.
Caçar com porco? Aqui não tá em quanto? Sessenta. Uma armadura. É um capacete. Verdade. Piscina. Eu não tenho nenhum, sabe? Não é possível. Caraca. Aqui. Qual que era o outro que tinha? Puta. Tem segredo, mas não esquecido. Eu preciso de 90 de coisa, velho. Como que eu vou? Vou ser 90 de hacking agora. Opa. That's clever. Aí teve outro gol, Black? O Sam. Nossa. Aí mamaram. Teve. Nossa senhora. Acontece. Captain, Boa as it appears Fluminense. we may soon be Boa, embarking on a boa. maximum security prison planet, I believe the crew would like to speak with you to
as you humans put it, air some concerns. Essas preocupações. Intervenção aí, ó. Phineas, locked up in Tartarus? We cannot let this stand. That place terrifies even the most hardened criminal. Mr. Phineas is just about the only person with power trying to do any kind of good in Halcyon. We gotta bust him out. To extract the scientist, you will need to infiltrate the labyrinth. But that course of action is likely to be quite dangerous, Captain. The labyrinth is a massive maximum security prison on an uninhabitable planet. Being incarcerated there is seen as a fate worse than death. But since no one ever makes it out, this is all just speculation. The armed surveillance protocols on a maximum security prison planet are highly sophisticated. As such, escapes are historically quite impossible and deadly. I am programmed to warn you whenever you exhibit inclinations toward risky behavior. Breaking into Tartarus will not be easy. Getting in is the simple part. It's getting out again that's the trouble. Trust me, I know. Let's just Sabe do it. bem. Kick down some doors, grab Doc Wells, and cut a path out. We don't need a plan. We got guns. 2 chutes no gol e os 2 foram gol. Caralho. Affairs and close out any unfinished business. Once you Tá no see segundo the tempo já? Tá, you né? may be there a while. Or permanently. Resolver seus problemas de liquidação de negócio inacabados quando se entrar em Tátara. Ah, tá. Não? Ah, no primeiro ainda? Ah, então tem uma chance, né? Vou aproveitar por agora. Ah, então tem uma chance ainda. Vamos ver. Tamo vendo, tamo vendo. It's the craziest plan I've ever heard. And I mean that as a compliment. You didn't hire me to think. And I ain't about to start now. You're my boss. And I'll walk into fire with you. I think it's insane. But maybe the colony needs a healthy dose of insanity right about now. I know it's dangerous. And I won't lie and say I'm not scared out of my wits. But I couldn't live with myself if we didn't do something. You're asking for more than bravery from us, Captain. But there are worse ways to go than dying for a good cause. I'm in. Let Sam get the grime out. It's what our units do best. The entire plan is a terrible idea, but I admire your bravado, Captain, which leads me to illogically believe, against the odds, that you will be successful. We gonna prepare? Sure. Guess I could give my ass-kicking boots another coat of polish. You got some sort of plan in mind? Now that's a program I can get behind. Thinking on your feet's more important anyhow. Yes, who needs a plan? Hey, boss. I want to talk to you. Falar o quê, louco? If we wanted the board's attention, we got options. Piracy, vandalism, maybe some light arson. We want to put some fear in the board, right? Get them scared of us. Board don't know the meaning of the word respect. The only language they understand is exploitation. You just got an audience with Sophia Conde. That's the adjutant to the chairman? You sure we should be trusting her? If you think she's using us, why'd you give her the time of day? I know we're freelancers and all. We take work where we can find it. But we gotta be vigilant, you know? This is how the board gets you. A job here, an errand there. Before you know it, you're calling them sir and ma'am. I appreciate your time.
Let's get back to it. E? Hey, Captain. I got a thing I want to ask you. It's kind of big. I was thinking about what you said afore, after we went to the Lost Hope on the Groundbreaker. I reckon you're right. I think I'm ready to stop fretting and fussing and ask Junlei to go steady, straight out. And I'm thinking of doing it here, on the ship. Oxi, eita. Oh gosh, do you think so? I just figured, you know, there's nowhere she can go on Groundbreaker where folks don't know her. Here she can relax. I was kind of hoping you'd offer. The thing is, I can't ask her over like this. I mean, look at me. I'm all covered in engine grease and I ain't showered in nigh on a week. Só tomar I banho. smell like sweat most days and, well, don't look too close at my fingernails. I was thinking, hoping, we could stop by Groundbreaker for bath supplies. Thanks, but oughtn't a person look special for special times? I mean, what if she leaned close and I smelled like... Oh, thanks, Captain. Anyhow, next time we dock in Groundbreaker, let me know. Da parvate a transar. Safada. O caralho. The Groundbreaker has approved our request for docking, Captain. You're free to disembark. Os caras nem pra fazer romance pra gente, né, velho? Os caras fez pros companheiros aqui, mas não fez pra gente. Filha da puta. Tinha gente aqui só coçando o saco. É foda, Black. Porra. Rizzo's mock apple cider. A hard cider for a hard life. I think I got just the thing, my dear. Few years back, Auntie Cleo's put out a home makeover kit. High-grade shampoo and conditioner, scrubby brush, a nice look. What's the scrubby brush for? Pra Clean escovar. around your nails, sweetheart. Gets the engine grease out. Makes your hands soft. Most folk don't got the time. Or bathtubs for such, me included. I'll let you have one on clearance. You want rosish? Gosh, we never talked about what kind of smells she likes. I think pretty much every spot on Groundbreaker just smells like old socks. It comes down to what sort of intent you got. If I was looking to do a spy job over in engineering, I'd be safe with refurbished ship. Now, if I was a young thing trying to come on all precious-like, I'd probably go with rosish. But if I was doing it for my own self, I'd pick mock apples and cinnamon. I guess you could eeny-miny-moe it? Take your time. Meeny, miny, mo. A lady's scent says a lot about her. Captain? I'll just wrap that up for you, since it's for a special occasion. I'll pay for that, ma'am. Thanks for being so helpful. You're welcome, dear. Anytime, sweet. I hope this fancy soap we got is extra strength. I'm feeling a mite ripe. Oh, thanks, Captain. I'm gonna put these someplace.
In her messages, Junlei said her mama used to make this dish for Monarch, dustback casserole. And then for dessert, there's a thing called, sweetheart cake. It's made with almond paste and wax gourds. There's gotta be some place in Stellar Bay that can bake a casserole. And I heard tell there's a Rizzo's town near there called Cascadia, what specializes in sweets. Thanks, Captain. I know I'm asking an awful lot, but I'm sure it's gonna be worth it. Eu já encontrei o bolo. Sarola empoeirada. Rizzo's Purple Berry Crunch. Sugar Kill. Tá ficando apertado. We are now in orbit above Stellar Bay, Captain. No blockade is a match for my piloting skills. Does Alma seem out of sorts to you? Whoa, by the stars, my poor heart. I just about pissed my jump. Chef Raymond. Get a grip, she says, as if I haven't survived. That was a real popular meal 10, 20 years back, before the board tucked tail and ran. These days, everybody's had a belly full of salt tuna. They all want borscht, and the mushrooms, well, not me. I can whip one up for you. But oh, yikes. I can't cover. You got it. I got all the ingredients. Should only take about an hour in the oven. There we are. Now, if you don't mind, I really need to take a leak. My belly's gurgling just to smell it, Mr. Raymond. Thank you so much. A pleasure to help such a charming... Gosh, my tum's rumbling just smelling that The dustback casserole Mr. Raymond made smells incredible. Now look how cute these cakes from Cascadia are. Someone even traced little hearts in them. I guess that settles dinner. Thanks for hauling me all over creation. I was gonna, but then it hit me. I got this nice meal all planned out with music, and I got that soap to scrub up with, but... Maybe you're right, and I'm stalling a bit. But maybe I also need to, so as I can work up the courage. There's this place I heard of in Byzantium, Joliker's Haberdashery. I bet I could find something nigh on perfect at a place. Thanks, Captain. I know I've been asking a lot, but you help me out every... Sam, I must confess, I have not been cleaned for far too long. You're sure this will... Oh, yes. That's the spot exactly. Why, I didn't expect you to be so thorough. I am ashamed to admit. Oh, Captain, there you are. Que isso, cara? Perhaps you could
Salve. E aí, Kathleen? Caralho, que isso? Vou ler aqui que já volto. Beleza. Every SAM unit comes lean, mean, and ready to clean. Welcome back, Captain. How can... E agora age como se nada tivesse acontecido, né? Safada, velho. Caralho. We are now in orbit above Byzantium. Bam. Não, que isso? Calma, calma, não. Eu só queria comprar. Não, mataram a mulher. E agora? Ah, nossa, os caras pensaram em tudo, velho. Acho que não dá pra falar com ela aqui, né? Oh, can you believe this outfit? It's so handsome, I'm almost afraid to touch it. What? Well, I guess that's everything then. After all this time, I just have to actually do it now. You know, there's a part Junlei's been looking for to fix up the air cyclers. They only carried them on big colony ships, like the Hope. I know. For a while, it felt like everything I did was a little bit of help. And it meant I didn't have to ask her to be mine. Not yet. Not for real. Next time we dock with Groundbreaker, I'm doing it. I'll send June a message and ask her over. Oh, this is real scary, Captain. I'm grateful for all you done. Ah, não consigo teleportar. Inimigo? Esses dois aqui? I love Byzantium. Where else are you going to find art? Esses Culture, dois. cooking toilets. Nossa. Correndo vai ser melhor, eu acho. Destination reached. The Groundbreaker. E... Jantar. Ih, caralho. Peraí. Passou. Eu só... Aqui tem que tirar o áudio.
Caralho, pera aí. O que que eles falaram em inglês nisso aqui, velho? Ah.
Caralho.
Yes. Que isso? Sai daí. Eu já volto. Voltei. Não empatou? É, eu vi. Então fui lá na coisinha. 2-2. É quanto tempo do segundo, segundo tempo? Quanto tempo do segundo tempo? cinco. Então dá pra ter o desempate ainda. All right. She's on her way. Oh, my hands have finally stopped shaking. All right, all right. Deep breath. Ah, mas e a roupa? Here I go. Não ia com a roupa. Eita, pô. Pera aí. Anyhow, so I told him, Dad, I'm a big girl now. I ain't need your help. I can do it on Ai, my que own. merda.
What did he say to that? Roupa de chofé, velho. And he handed me his Chofé? French, Não. the one Como é o nome do cara que pega os carros pra estacionar, velho? He didn't scold you for talking back to him? Nah, he was never like that. Ah, tá. Isso aí, velho. Manobrista? É, manobrista. Roupa de manobrista. Definitely won that round. Okay, Captain, she's gone. I'm near about vibrating. I'm so excited. So she got here, and the first thing she said was, "Oh, you smell nice, like mock apples." And I was like, "Yeah, new soap." And then she just sort of touched my arm real gentle-like and called the cut of my outfit elegant. I couldn't hear the rest on account of my heart was beating so hard. Then I led her into the kitchen. I think she about cried when she saw the spread. She stood stock still and just said, "Oh, real soft." Oh, and let me tell you, I was sweating. And then she blinked and said, "Is that dustbat casserole?" I told her how we got Mr. Raymond to bake it for us, so it was double authentic. Made by a real live monarchian? Monarchist? Monarch person. Well, we talked a bunch over dinner about the things we learned just through messages, stuff we repaired, how I taught her to salvage and she taught me to build. When I brung out the sweetheart cakes, June, she got a little teary, said she had a thing she needed to say. But I stopped her because I wanted to say it first. I never felt so bold, Captain. I told her about how she made me feel. Bold like I acted, strong, smarter and kinder than I am on my lonesome. I listed all the things I liked about her. And then she pulled out a paper and read a speech. She talked about the things she admired about me, like my cleverness and my humor, and how it made her want to be more open. She was worried she wouldn't get the words out right, especially after that message about Isabel. It's sweet. Anyhow, when she wrapped up, I asked her to be my girlfriend. And Captain, she said yes! We talked about it some. I told her I wasn't sure how it'd work, how I've had a bad time of it in the past. She said we'll take it as it comes. Fix things together. Share meals, talk. Maybe she could rub my shoulders when they're sore. I said I might like that. It's all on your account, you know. Imagine if you'd never taken me out of Edgewater. I'd have never met Junlei at all. I don't know nothing about the Vicar's capital P plan, but you've sure changed my life. So, if you don't mind, I'm just gonna head to my cabin and happy scream into my pillow for like an hour. Ok. Noite encantada. É, o robozinho nem tem a história dele, né? Só vê esses malucões. Tá, né? Né, que merda.
Lentonia. O que eu tinha aqui? Ué, o que isso aqui tem? Ih, virou? O que marcou o gol, Black? De ataque, dano de ataque pesado. Fala que esse jogo era infinito, mas Oblivion tem VOD paga lá no YouTube, cê é louco. É, então, tem bastante VOD lá também. Só que é porque alguns tá dividido, né? Que eu tava com problema de ficar caindo a live. Aí tem uns VOD lá que é 3 horas. 3 horas. Aí no caso seria uma live só. Aí ficou bastante mesmo. Acho que foi só umas 3 lives que ficou assim. 3 ou 2. Virou o Fluminense receba? Nice. Tem outro jogo ainda hoje, Black? Não, né? Na real, até que. Pelo horário dá tempo de ter mais um. Uma advertência pra pessoa. É, exatamente. Safado. Pelo menos foi de boa ali. O próprio YouTube deu a solução de eu cortar a parte. Aí eu só clico lá, ele vai lá e corta. E tem que esperar. Esse ponto já deve ter cortado lá. Já deve ter concluído. Da hora que o YouTube pegou aquela porra ali, filme, série, sei lá, antigaça, filho. Nunca nem tinha ouvido falar daquela porra. Minha descrição, não. É. Antes, deixa eu fazer isso aqui. Peril. Peraí. Peraí.
horas, 4 horas. Fala tudo? Não. E não. Oh, caralho. Pronto. Misterioso fotógrafo deixado por... Fonógrafo. Fonógrafo. Deixado por Lucky Montoya. Montoya? Montoya. Isso é um serviço arriscado. Uma cliente rica, Minnie Ambrose. Isso era perigoso bastante para custar o braço de Lucky e possivelmente sua vida. É do conhecido Hawthorne, né? Vou falar com a rapaziada aqui. Cadê a... O céu? Possivelmente. Não está cagando. Ah, foda-se. Oh, maravilha. Olha que coisa linda esse aqui. Nossa. Deu pra salvar, calma aí. Oh, boy. Ué, cara. Opa, saiu. Safe. Tá tranquilo, pô. Caralho, cara. Tomar no cu, velho. Remember that you are not insured. Não tem o seguro? Caralho. Jogo assim mesmo? Jogo bom e bugado. Excelente. Caralho, mansão zona, filha. Cara, comprou um... Comprou um... Comprou um planeta, velho. Porra. Um espaço num planeta aqui, velho. Espaço gigante. Oxe, quem que tá bem? Yeah, huh? It's a shame about what happened to that lucky fella. Maybe finishing what he started will help put his spirit to rest. Not a word. And I've been sticking my nose in every one of our stately ladies' crannies, stem to stern. Oh, law. That sounds untoward, don't it? That ain't what I meant. Point is, Captain, Mr. Hawthorne left all kinds of scribblings behind panels and under consoles, but ain't a lick of it mentioned Mr. Lucky. So whatever they got up to in the past must have been really extra secret. And lots of fun. Ah, o robô ele caiu. Caralho, animal, velho. Como que eu levanto ele? Não levanta. Burrão, mano. Trago o mordomo. Como que ajuda essa porra? Não ajuda, né? Cadê a outra? Ô, caralho. Foda-se.
Jardim do Sossego. At the very least, there ought to be something worth stealing in there. Okay, maybe not. It's so empty. Oh, Captain, something here don't feel right. Huh? Apparently not. Join me for a drink, Miss whoever you are. So who the devil are you? You don't say. Well, make yourself at home, Captain. I'm sure we have much to discuss. Do you see that glowing chunk of space rock? That's Gorgon. My birthright, my burden, and the bane of my existence. I hate to drink alone, and this is my third. So join me in raising a glass. To Gorgon. That's right. And I take it you're the type who skips formalities, so let's get down to business. Now, what brings you to my house, gorgeous? I take it you didn't come all this way for the beverages, the starry skies, or the pleasant company. Caralho. Bota 2. Esse cara acordou. A piga. A severed arm. How positively ghoulish. You know this is a private residence, not a curio shop? Esse privado não, loja de artigos exóticos. Lucky Montoya is my personal freelancer. Fascinating man. Very brooding and theatrical. Always staring into space and twirling a bullet over his knuckles. He's definitely not doing that anymore. But if something happened to him... Oh dear. I suppose that makes him my former freelancer now? You suspect foul play? Interesting. If we're being honest, I haven't given it much thought. What a time for his luck to run out. We were in the middle of something grand, and I really can't afford another setback. Excellent deduction. I can tell I found the right woman for the job. How would you like to be my new freelancer? There's been a recent vacancy, and I think you're well suited to the job. Isso que estamos aqui, né? That's negotiation. You offer work to everyone who breaks into your home? Must be some kind of Byzantine tradition I ain't know about. I'm looking for someone rough around the edges. A gorgeous, dashing scoundrel type. Incidentally, someone good with their hands. I like my employees well-groomed. Appearances are everything in high society. Faz sentido. My mother, Dr. Olivia Ambrose, worked for Spacer's Choice at the Gorgon Research Facility. She was brilliant, the top scientist in her field, until tragedy struck. É tragédia. One day, Spacer's Choice shut down all research and evacuated Gorgon. Everyone had to scramble or risk getting left behind.
It was chaos. Employees fled for their lives. Mother never made it home. I'm told she wasn't the only casualty that fateful day. It must have been real hard on you, losing your mother all of a sudden like that. I'm sorry to hear it, ma'am. Thank you. Ambrose ladies are supposed to be resilient to the unexpected, but this was especially hard on me. Mother's name has since been dragged through the mud. Spacer's Choice blames her for the collapse of Project Gorgon, and I just know they're lying. Whatever happened on Gorgon wasn't Mother's fault. I simply need the evidence to prove it. We're going to drag the truth kicking and screaming into the light. Even if it means bringing ruin and humiliation to Spacer's Choice. All the evidence I need should be in Mother's journal. You can find it in her office on Gorgon, in the heart of the old research facility. By all means, go and see what you're up against. I'm certain Mother's journal won't go far. When you reach Gorgon, pack a weapon you trust. The corporate lockdown hasn't stopped the wilderness from squirming in through the cracks. I told him everything I've told you. Just the facts. Maybe a couple of harmless embellishments. Why? Still, you're smart to ask. Lucky spent most of our time together spinning a pistol around his index finger. Not sure he listened to any of my advice. That sounds like Lucky, all right. The man loved to show off. He had an aura of rugged individualism that was quite charming. Not that it helped him in the end. But you won't let me down, will you, Captain? Espero que não. That's the spirit. There's a little saloon near Gorgon's landing pad, the Sprat Shack. Lucky was renting a room, so if you want to follow his trail, that would be the place to start. I think I've heard of that place. Cheap whiskey, rough crowd. You'll love it. Oh, you think maybe they got a little mascot? Like a sprat in a tiny hat? Just so we understand each other, money is no object. I'm willing to squander the family fortune if you get me what I want. Acabou o jogo? When you're paid Dale, and any caralho. that you happen across, you'll walk away from this rich enough to buy a mansion of your own. How does that sound? The cash? No one's ever done this before, and the only person who tried is a corpse. Believe me, that's enough. Here's your nav key, Captain. Safe travels. Spacer's Choice should be the one apologizing, but thank you. Sincerely. A word of advice before you go, Captain. Trust no one. Mother's office is in the heart of the Gorgon facility. You're free to salvage anything that isn't nailed down. I only want what's mine. Mysterious heiress, unexpected gainful employment. It's like something out of a detective serial. It's not theft if she's giving us permission. E isso, hein? Os times brasileiros estão acordando, Breck. Só falta a nossa seleção acordar agora, né? Caralho. Quem diria? Mas cadê o... Tá ali em cima, viado. Bam, bam.
stars. Don't it make you feel small in the best way? Outro ban? Oxe. O quê? O quê? I got supplies if you need them. No one lasts long on Gorgon unprepared. You looking for supplies, stranger? Não viu, não? If you're looking for Oxi. something particular. Oxi, jogo... Ô, caceta, rapaz. Por que esse jogo saiu de full screen, velho? What the fuck? Pera aí. Found a pickaxe in the Não viu, mine. não? None I've ever seen Não. before. Could be Não. awfully useful if you're the violent type. Essa porra desse multichat aqui pra mim não aparece nada, velho. Não aparece nem que vocês gataram alguma recompensa da lojinha da Twitch. Uma porcaria. Chat velho pôde. Por que esse jogo saiu do full screen, cara? What the fuck? E aqui. Abriu modo de janela essa porra. Janela sem borda. What the fuck, velho? Que bizarro. Banha a mãe. Esse Black é um safado, cara. Pô, esse chat pra mim não aparece nada dos bagulho, velho. Eu não consigo nem escrever nele também. Tem que ir lá e abrir lá no site. Pagar conta aqui? Ô, carai. Come here. Let's have a chat. Por que queria conversar contigo? All right, inspection time. Look at my eyes for as long as you can without blinking. Starting now. Want to run that by me again? Ô, porra. Eu apertei o não sem querer. Good. Look up. Now look down. Seus olhos são lindos. Thank you. Got him from my mother. You're doing swell. Now, name and occupation. I could do without the sass, but that's good enough. You're cleared. That was a sanity check. If you had changed like the others, it'd be in your eyes. You'd also be drooling, cursing, and making a mess of the place. Welcome to the Sprat Shack. You can head on downstairs. Sua Every day, armada. salvagers and scrappers set out to comb the ruins and make their fortune. The ones who come back, they aren't always the same men or women who left. They change. Never for the better. First, they get real twitchy and paranoid, shouting at folks who aren't there. Then they smell like they soiled themselves on account of how they Isso vai soiled se cagar. themselves. After that, they're gone. Nothing but animals wearing human skin. Seen it happen myself. It's never pretty. Caralho. This is the Sprat Shack, the most remote watering hole in the system. Rule number 1, no fighting. Rule number 2, wipe your feet on the way downstairs. We're the only hospitable place on this rock. I want to keep it that way. That's why we have rule number 3. When people change, they stay outside, where they belong. Just don't... Não me pede pra dançar. Something bad happened here.
Spacer's Choice was developing chemicals. The kind with nasty side effects. Marauders outnumber the rest of us 10-1. Either they came from Gorgon, or something draws them here. I don't know which is worse. This place is under a dark cloud, stranger. That's all I know. If you want the history of the Sprat Shack... Okay. You're heading downstairs? Smell that? Cheap whiskey and stale cigarettes. My kind of place. Oh, ugh. This place smells like Felix's birth. Welcome to the Sprat Shack. First one's on the house, and I won't even water it down. What'll it be? So, you just wandered in for the genteel conversation. Suit yourself. Rumor has it you're the one who put Lilia Hagen 6 feet under. Any truth to that? I can't tell if she's gonna be impressed or mad. Think this'll get us another drink? She's got us dead to rights, Captain. Might as well be honest. Well? Lilia Hagen? Ah, eu nem lembro quem que é essa, peraí. Ah! No shit. You made it out of Groundbreaker in one piece and everything. That took some stones. Hagen was a wild card. Powerful, but unreliable. When I heard the news, I poured out a bottle of top-shelf whiskey in her name. She would have hated that. You could have saved it for us. You didn't hold a service or nothing? She was a nice lady. Someone should have at least said some kind words. I assume you're here for salvage. Most of my regulars are sublight scavengers. They pick over the ruins of Gorgon, spend their earnings at the bar, and head back out the next day. Vicious cycle, but that's life. You're the first new face I've seen in a while. Lucky. Sure, I knew him. He could get a little dramatic at times, but he was a good guy. Heard he took on a dangerous job. Spent a lot of time coming and going from the Office of Creative Incubation, just down the road. That's where the top rungers at Spacer's Choice came up with slogans and marketing. Lucky never told me why it was so important. Awful shame about what happened to him. You know about that? Huh. Word must travel fast around these parts. Last I saw of Lucky was a few days ago. I went outside for a smoke and a stroll, and I saw this wild canid dragging a bloody limb. So I kicked the canid, scared it off. Get this, the canid was chewing on an honest-to-law human arm. Lucky's arm. I'm a bartender. Attention to detail is my middle name. Anyway, the arm was clutching a phonograph that mentioned someone named Alex Hawthorne. I did some poking around, and this Hawthorne has a reputation among the salvagers who frequent the bar. So I packaged up the arm nice and tidy and sent it care of the Halcyon Parcel Service. They even gave me a discount on the hazardous waste removal stamp. No kidding. And now you're here? Colony feels smaller than you'd think some days. I'm glad I was here to see this confluence of events, you know? The stars really aligned on this one. And here I am, smack dab in the middle.
I figured Hawthorne would want to know what happened to his pal. Help Lucky get his affairs in order, you know. Oh, I hate to see people go with unfinished business. 3rd floor. Once I figured he wasn't coming back to pay his tab, I left his room unlocked to air it out. You can help yourself to anything you left behind. Fair warning, I've been letting the regulars use it for a quick lie down. Just wash your hands when you're done. Trust me. Spacer's Choice used to brew pharmaceuticals in these parts. That's why the asteroid smells like an old gym sock. They say Adrenatime came from here, just down the road at the old R&D lab. Very hush-hush back in the day. You got... Docinho. Que louco. You're a humbug, Trixie, and work. I wouldn't get too close to that railing, just in case. You think the folks here like strangers? Because some of them are looking at us like maybe not. As a medical professional, I gotta say, that is very well preserved and disgusting. Que isso? Que barulho do nada. Before or after the eye comes out? So, how you feeling? Good. Someone's in here. Hold on. It's coming back up again. Jerome would have loved this place. Lucky's problem was that he was always overconfident in himself. But us? We got this, whatever it is. You think this place we're headed will tell us more about Gorgon? I wonder what they got up to here. Keep an eye out, Captain. This place don't look entirely safe. Huh? Gonna find you! Que isso? O cara tem uma parede invisível aqui, velho. Que bizarro. Caralho.
O bicho ficou só me encarando aqui. There sure are an awful lot of marauders. Someone else will clean this up, right? Where were we? There sure are an awful lot of marauders on this abandoned asteroid. This reminds me of the punchline to a joke I heard once. Initiating ocular measurement. Measurement complete. Ocular identification complete. Clarence Mosley. Access granted. Welcome to the Office of Creative Incubation. Mr. Thompson told me 100 times the cannery couldn't afford spare parts for Bess. All while Face's choice was building this? They got one for Edgewater. Oh, it's just Saltuna. Come on, we got a volcano too. They really think Adrena Time does all that? And your trigger finger at the ready. Adrena Time brings out the hero in you. Show your boss that you are prime. I'll keep it down. You take Adrena Time. Great work. Nicely done. That was good. Gonna find you. Ready for more. Merda. Tem que jogar consciente, né, Kedley? Pô. Tirar o grosso. Lá ele.
ain't no one should have to go like that. Guess you get what you pay for with Spacer's Choice guards, too. Hear that? The drop on that. Spread you! I smell blood! Tá tendo Yusha 4? Caralho. Tá tendo Yusha ganhando temporadas adoidada. Enquanto o Solo Leveling lá... os caras tava falando que os fãs iam ter que pedir muito pra, pra ter mais temporada. Caralho, né, velho? Vai entender esses japoneses, cara. Bizarro. O cara pedindo a ajuda dos fãs. Um bagulho assim. Bizarro, né? Já dá pra acabar o anime na terceira? Solo Leveling? Pô, não dá não, velho. Não dá não, pô. Na terceira não. Mas, mais duas. Pelo menos mais duas. Na terceira tá doido. A única coisa que eu quero saber... Eita, porra. Que isso? Vai até o fim? Dá sim? Dá, sempre dá, né? Mas vai ficar bom? Não. Vai ficar rushado pra caralho. Aí é melhor nem ter mesmo. Dá, sempre dá, né? Assim como o cara conseguiu fazer essa segunda temporada rushada ali. Oh, wow. I think this screen's taller than my entire shop back home. Ah, porra, filho. O bicho teleportou. Galera, não vai na dele. Ainda mais contando só o Level Ragnar. Não, mas esse aí seria a parte, no caso. Esse aí não conto muito. Apenas... Processing. Ô, caceta. No one with an honest job has an office this nice. Pera aí, já volto. Milton de CL, Level Ragnarok tem... Não tem material pra uma temporada ainda, se não me engano. Sei lá. Eu vi só umas partes quebradas desse Ragnarok. Já volto.
Foi no Bisquidal 2? Eu tenho medo dessa segunda temporada de Foi no Bisquidal. Primeira já teve uns problemas de produção perto do final. Essa segunda aí, eles estão fazendo um outro anime que tá. Outro anime de romance que tá bem trabalhado, bem desenhado e tal. E provavelmente é a prioridade deles. O Bisquidal só tomou no cu. Mas vamos ver, né? I knew I heard a little weasel sniffing about. Eita, que isso? The way you came. There's nothing for you here. Claro que é. World of the Mysteries? Hã? Aquela. É o anime chinês lá? Os caras falaram que tá bem animado pra caralho. Não sei. Ah, não. Ah, tá perguntando se eu vou ver? Sei lá. Cara, eu não estou assistindo nem os dessa temporada, velho. Eu ainda não voltei a assistir. Tô com uma bela preguiça de ver anime. Eu assistiria um Bleach agora. Se os caras lançassem nova temporada. Done here should be forgotten and left to rot. You might when they start shooting at you. Gorgon is the birthplace of marauders. We created them here, in this very facility. They are our misbegotten children, born of hubris and vanity. Essa temporada tá uma merda? Caralho, mais uma é uma merda. 3 seguidas. But marauders are just mindless lunatics, right? Mas essa vai ser a melhor até agora, pelo menos. Na teoria, eu acho. I've placed the facility under emergency lockdown to keep them safe. Let the marauders die in peace, or I will make certain that you die with them. Atual? Ah, tá. É. Mr. Thompson used to say marauders are just folks whose spirits have been weakened by charity and laziness. You mean that wasn't true? Não chegamos em julho? I always figured they were townies who spent Vai too ser long melhor on the mesmo. factory line. É. Guess there's more to it. Andada 2. Gachakuta, esse aí eu quero ver até. Espero que o Bones capriche. Pô, merda até agora, brutal. Ô, louco. Fiscal de fala.
O Black é fiscal de tudo, pô. Tive os 3Dzão. Ah, detalhes, né, velho? Pô. Vamos ver na hora lá, né? Ah, tem um outro também, mas esse aí... Eu não sei se vai ser nessa temporada, mas... Lembro de um outro lá que eu queria ver. Só que esse tá suspeito. Aí tem Black Torch também. Black Torch é dessa temporada? Engraçado que Black Torch, o mangá foi cancelado, velho. Os caras vão fazer anime, mano. Quero ver que porra vai sair disso aí. Oh, porra. Ai. Ai, estão dando danos. Tá pega. Te bate dois? Sai fora, doido. Ai! Isso. Deram um tiro no popote ali do nada. Aí voandinho. This looks just like the abandoned parts of Edgewater. Let's keep moving before we get all introspective. You, doing okay? Não, parece que tá pra acabar mesmo. A gente bate. É. É vazado isso, né? Aparentemente era real. Vazamento. Passou no boss final. Os últimos capítulos atrás de spoiler. Ah. Bom. Que seja um final decente. Pelo menos. Depois disso aí. Não sei o que desenrolou aí da relação do Arthur com a Sylph, com o pessoal todo. Ai, caralho. Eu sei que eu tinha tomado um spoiler de que eles tinham ficado meio tretados, não? Alguma coisa assim. O Arthur e a Elfa. Here. Já passou a picar em alguém? Não passou, né? Ah. Nunca passam. Deixa eu ver se eu... Realmente spoiler? A gente bate, eu não ligo não tomar spoiler. Sai vivo. Não sei o Black. Eu tô perguntando o que você acha. Ai. Eu não sei. Treta qual o Zap se refere? Não é treta? Não é treta dos dois? Liga pra spoiler dá muito cu? Ô, louca, velho. Se ele foi reencarnado no corpo da Tess. Captain, transmission request from Ambrose Manor. Mas daí não é a Tess. Quem que é Cecília? Não lembro. E é Cecília?
É, foda. Amiga dele da vida passada? Caralho. Aí é foda, hein? Captain, imagine my surprise when I saw the Unreliable leaving Gorgon with so much urgency and purpose. Tell me you found Mother's journal. I'm positively dying for good news. Como é que ele matou ela? Eita porra. Na vida passada. Caralho. Deve ser muito medíocre isso. Too bad. But on the bright side, you've outdone my old freelancer. I don't think you made it very far at all. If I know Spacer's choice, getting past the lockdown will be more complicated than just hitting a big red button. You'll need authorization and layers of it. Gostava muito da Alpha mesmo. I think you're going to have to rely on good old-fashioned detective work. E a outra personagem feminina que apareceu? Acho que é aliada do Arthur. Acho que ela tem cabelo branco também. A morena? Caera. Cabelo preto. Cadê? Eu só vi imagens. Ó, apareceu no webtoon ainda. Ah. Morena, Blake. Yes. Ah, a do conselho lá? Ah, a filha do... É filha do... Ei? Sei lá. Já tem a arte oficial dela. É, eu já vi imagens dela só. Jasmine? Acho que é. Não? Não é ela? Não sei. Não tenho certeza de qual morena o Black se refere. Kate Hill? Kate Hill. É. A do... Ela é filha do rei, né? Alguma coisa assim. Sei lá. Filha do rei, filha da... É. I seem to recall that Mother worked closely with Gorgon's R&D personnel, but not close enough to invite them over for dinner and cocktails, if you get my meaning. By now, they'll have moved on with their lives. If only I could do the same. I knew Mother was involved with some important chemical trials, but I had no idea her pet project was adrenatime. Adrenatime is a working man's stimulant, like a caffeinoid. Very popular at launch, though the marketing quieted down over time. What? No. I mean, there's some very morbid wording in the fine print, but I had no idea adrenatime could make marauders out of people. That's it. That must be it. Spacer's Choice is keeping their dirty little secret about adrenatime off the record. We have to find Mother's journal. If we don't, then Spacer's Choice gets away with murder. I only hope we aren't too late. Adrenatime was touted as the working man's best friend, a drug that boosted productivity with no adverse effects. The promise of adrenatime cannot be overstated. Exhaustion and fatigue were supposed to be obsolete. Workplace accidents would be things of the past. For whatever reason, the drug never lived up to that promise. Safe travels.
If your leads give you any trouble, be sure and give them some trouble back, yes? That's the spirit. Until next time, my good captain. Minha boa Captain. Eu tenho que... Ah. Ficam todo fudido ali, bicho. Degolaram o rei? Ixi. Hey, I know you. Slow down. Oh, just hear me out. Do you know the interesting thing about canid shows? Good instincts. Mathematically speaking, the interesting thing about canid shows is this. They're an exercise in futility. Winning is predetermined. Over time, the inevitable trend is that the race goes to the swift. Time and chance are just statistical outliers. In other words, if you put enough canids through enough trials, the one with the most optimal attributes generally wins. Exercise in futility. O jogo ficou em modo janela de novo, cara. Que porra é essa? Tentaram decolar a mãe. Oxi, tá porra. Olha, por que, velho? What gave me away? Wait, don't tell me. You've read my mind. I'm afraid I don't Voltou normal. autographs, Ai, que but bugada. yes, I am Clarence. Que isso? Eu tô apertando o botão pra passar o diálogo e tá transitando entre modo janela e modo não janela. Modo borderless. Yes? Well, no, he did. Olha, que bugado. Sei lá, não tenho muito contato com essa irmã. Oh. Justo. Then you're not here about my monograph. It's true, I was involved with Project Gorgon, but that chapter of my life is long since closed. Listen, I don't know what you want with Gorgon or with me, but let me give you some free advice, Let the past go. Live in the moment. Enjoy the party. Enjoy the party. Queria usar esse aqui. Lifting the lockdown won't be easy. You'll need to send overrides from the chem lab and human inquiry. I don't have that level of clearance, but I know 2 people who do. The trouble is, I don't know you. I don't trust you. I washed my hands of Gorgon, and you're asking me to dirty them all over again. I'm going to need a good reason. I advise against trying to dig up what's been buried. Sooner or later, you're going to draw up something rotten. I want a favor from you. Do something for me, and I'll do something for you. That way, we don't have to rely on mutual trust. A grand prize trophy to the Canid Review. I want it in my hands. Get me that trophy, and I'll give you the remaining researchers. Names, locations, as much information as I have. Yes, but the winner is still in deliberation. Committee won't deliver a result for another 6 to 8 weeks. Bureaucracy. The trophy's being held in a vault at the other end of this hall. Find a way inside, disable any... Don't think of it as theft.
Think of it as Eu fui hoje. appropriation by O meu commission. pai foi lá. My Canid, Caralho, the só ele boss, sozinho. is statistically superior to every other Canid in this review. Better average sprinting time, Pra pegar o superior cara, ele já physical tinha sido preso 2 vezes antes por anatomical Maria da symmetry. Penha. I Caralho. didn't bother entering little Laplace in Caralho. this pointless contest. He's already won on paper, you see. That trophy rightfully belongs to him. Meus pesos, moleque. F. Bizantina. Head into the main hall and take the elevator down into the maintenance tunnels. You'll find a service passage that leads up into the maintenance tunnel is the only way up into the trophy room. Some technician barred the door shut on our end. Ask Tilda Coatsworth about it, over by the podium. Ok. Ah, merda. Por que fazem cercas tão altas? Ali. Essa volta foi inútil. You know, stealing from these assholes is its own reward. Come now, Anubis, you must perk up. Nubis. You don't have to be scared of these canids, Captain. I don't think they're gonna hurt you. Never cared much. Caceta. Essa porra. My trophy! Look at this thing. Have you ever seen a more garish monument to the boredom of the elite? If only Grandfather Mostly were alive today, I would have loved to wave this trophy right in front of his cataracts. I hope you won't take it personally when I say I had my doubts about you. Nothing ever gets done in Byzantium, you see. Competent work is, well, a statistical anomaly. Lifting the emergency lockdown requires overrides from the Chem Lab and Human Inquiry. Access to those facilities requires authorizations from 2 senior-level researchers, Marion Blakesley, Jasper Lowe. They went into hiding after the project collapsed, but I've managed to calculate their last known whereabouts within a reasonable margin of error. I see you're familiar with my technique. I'd love to show you my numbers, but there aren't nearly enough napkins in this room. After the project shut down, I had to keep my mind occupied. I worked on my actuarial tables, calculated the average lifespan of a spacer's choice worker, that sort of thing. I realized some of the researchers had to be alive. I ran some numbers, did a little research, and concluded that the 2 most likely survivors are Marion Blakesley and Jasper Lowe. As far as I know, Jasper Lowe and Marion Blakesley are the only 2 surviving researchers with high-level clearance. If you want to lift the lockdown on the manufactory, you'll need to send an override from the Chem Lab and Human Inquiry. I'm afraid it's the only way.
I'll tell you. Dr. Marion Blakesley supervised the Human Inquiry and Auditing Facility. Live subjects, measuring tape and syringes, that sort of thing. Someone sabotaged the facility. Blakesley tendered her resignation and vanished. I'm reasonably certain she's hiding in a maintenance bay on Groundbreaker. Dr. Lowe described himself as a dazzling genius in his review. I disagreed. Of the 19 criteria that constitute the rubric of genius, Dr. Lowe only met 15. After the project shut down, corporate traded him off to Auntie Cleo in exchange for 5 lab coats. He's been transferred to an... Sir... My eye! I was wondering where I'd misplaced that old thing. Every eye possesses unique dimensions. An eye makes excellent proof of identification. I'd rather not get into the details. If Spacer's Choice ever asks you to test out their new model of monocle, just say no. Well, that's rather responsible of you. I'll put a good word in your permanent record. You'd only be letting them in. E pegar o olho dos caras. Someone has left a threatening message on your terminal, Captain. I was unable to trace its origin. Please make a note of it. Tem build pra montar nesse jogo? Tem. Mas é até que bem simples. Tipo, quando tu cria teu boneco, tu escolhe aqui que tu vai focar, né? Os atributos. Força, destreza, inteligência, percepção, charme, temperamento. E aí isso aí vai aumentando e subindo a árvore de habilidades, que é isso aqui. Alguns você acaba tendo mais ponto em armas de longo alcance, defesa, diálogo, furtividade, tecnologia. A sua, eu botei... São 6 pontos. Botei 3 em inteligência. Só dá pra colocar 3 em cada no máximo. E 3 em percepção. Uma build de pistolinha. Aí aqui na parte de habilidades eu foquei em longo alcance. Você tem que focar primeiro na árvore principal, que é longo alcance, por exemplo. Aí depois, quando você chega em 50 em cada, você libera pra focar individualmente. Aí eu foquei em pistolas. Aí você vai upando aqui e vai ganhando os bônus. Tem a árvore de talentos aqui também, que cada um dá um buffzinho, né, pá. E acho que é meio que isso. Os companions também tem meio que builds, mas é um bagulho bem mais simples. You're adjusting before you pull. You're anticipating it. Of course I'm anticipating it. What if I... Você também consegue upar as armas, né? As armas... Você consegue, tipo, a arma é level 5. Você tá level 5, você consegue upar ela até o level 11, se não me engano. É 6 levels a mais do level que você tá. Você consegue subir ela. Aí tu consegue colocar também umas modificações, né? Que dá bônus. E tal, pá. Tem que fazer isso na armadura também. Parte de Mass Effect. Nunca vi direito pra poder ter uma opinião. Já viu? Não muito.
Quase nada. Parece com esse aqui? Você acha? Why do I get the... Hey, you! Eita, pô. Hey, you! You serious? Get back here! Não quiser. So, hey, you're trespassing, and I'm armed. Eu também. Maybe take a second look at your life choices, pal. Yeah, I know that lady. I know she's looking for, solitude. She hired us to make sure no one comes sniffing around. Guess that's bad news for your plan there. What, after 5 years? Pretty sure she's serious about a little stint in solitary. Anyway, Blakesley's given us standing orders to strongly discourage anyone who tries to come in. I like to, Eyes up, people, we... Esse jogo aqui tem um bagulho bem parecido com o VATS do Fallout 4. Os Fallouts, né? Acho que tem todos. Você desacelera o tempo. Quer dizer, diferente do VATS, acho que é VATS, né? Dos Fallouts. O VATS ele simplesmente para tudo e você seleciona onde quer atirar no bicho, né? Aqui eles aceleram o tempo, aí você mira e faz o bagaço. You have to be kidding me. I thought I made myself clip. Wait, what's with this camera? Hello? Look, I get it. Some people need things spelled out for them. I'm sure one of the A build envolve isso também um pouco. Oh, caramba. Ih, caralho. System sweeping the air. Vai aqui. Caralho, pra onde que é? Que isso? Eu volto. Beleza. I thought those tiny canids were ugly. Halt. Ui, ui. Essa maldita, cara. Aqui. So who the fuck? Oh, wait, hang on, I can't hear a damn thing. Just gonna shut this thing off.
Right. Marion Blakesley, what can I do for you, Miss Home Invasion? Preciso do seu olho, velho. Cute. There have to be easier ways to steal some corporate property. Go chat up Sublight. Gorgon? I holed up in a forgotten cargo bay of a rotting colony ship just so I could never hear that name again. But here you are. That bastard. Is he still only mostly worthless, or has he achieved mathematical perfection in that regard? Yeah, most people don't change much. Clarence lacks the attention span for this sort of thing. Someone wants to dig up the past, and you're the shovel, right? That's so? Long way to go for notes on a failed project. Corporate demanded a product they could throw onto shelves. That put the squeeze on low at Chem to develop formulas. Samples. But how do you know if the product works? You run tests, see what happens. That's where human inquiry and auditing came in. I ran HIA, and HIA ran the tests again and again and again. And what happens is a whole lot of wasted time and even more bodies. You've heard the adverts, right? Work day and night, still feel refreshed the next morning. Now, what we tested for was dexterity, efficiency, compliance. The traits of a good employee. Numbers never came out right. I could have pumped gallons of those chemicals into every living soul in this colony. Wouldn't have changed that. What we got was marauders. Hey, do whatever you like. Life's short and we're all dying anyway. Sure, I don't mean to stop you. Indulge a scientist. What do you want out of this investigation of yours? Trying to liven up your memoir? Então, Animal, capítulo 3. Huh. Haven't had any new jokes to laugh at in a while. How about you, Byzantium? What do you get out of headbutting murderous automechanicals for your captain here? Money, obviously. Plus, it's fun. Fair enough. That's all I've got. Here, I still have this pass. Don't much feel like hanging on to it anymore. Made my exit the moment the project started falling apart. Had to steal some credentials. This should get you into the volunteer induction entrance. Come on, I've left it behind me. Yeah, I'll make sure the automechanicals don't bother you on the way out. Sure, take it. I'm just drowning in dining options down here. Captain! What did she ever do to you? Nada. Por que não matar ela, pô? Vambora. Caçamba, velho. Nossa, tinha um elevador bem na frente ali. Eu desbloqueei aqui pra entrar no buraco. Muito burro. Eu podia só... Ah, não dá. Aqui.
cara que tá preso agora. Ué. Tem que pegar outra. Em órbita. Em outra quest. An unknown vessel is approaching our ship. Their intentions are currently indeterminate. Once I deduce their intentions, I will play one of two audio signals. A cheerful fanfare if they are friendly, alarms if they are hostile. Their intentions are no longer unknown. At precisely this moment, Captain? No. Within the next 60 to 90 seconds? Yes. The unknown vessel has deployed a boarding mechanism. They will attach themselves to our airlock and attempt. That sound indicates that a boarding mechanism has successfully attacked. Captain, I am pleased to inform you that Captain. De choque, nossa, como já. I understand. Allow me to rectify my oversight. Captain, please be informed that our airlock. The invading ship appears to be a decommissioned storage vessel. The crew are either pirates or freelancers. Their ship is using a tracking device too sophisticated for their primitive astrogator. I conclude they are receiving outside assistance. If you prefer to make an escape, I can disable their boarding mechanism. However, as long as that tracking device remains on board their ship, they will be able to find us. Understood, Captain. I will be deploying the Unreliable's lethal deterrent. Now initiated. More welcome protocol. Please do return in one piece, Captain. Pega. $2.200, será que terei 3.500 no final da live? Não, porque eu estou acabando agora, Kathleen. Adeus. Capa. Boa noite. Hoje é sábado, não? Não, pô. Hoje é quinta. Cadê o cartão, velho? Pobre. Pobre. What was that? Ô, amigo. Ela tá em choque aí. You know, I'm a little disappointed. I was hoping you'd play by the rules. We could have had a good old-fashioned boarding.
Now you're barging into my office, muddying tracks all over my floor. A little respect for the Yeah, but I had every intention of respecting the upholstery. I would have had you spaced or shot in the bathroom or something. You're the captain of the Unreliable. You dropped out of the sky in Emerald Vale, and whatever you've been doing on Gorgon, you've upset my employer. You and I are in a bit of a situation. I don't get paid unless you're dead. Best hands, Cap. Okay, keep him quiet. Eita, todo mundo reunido aqui, pô. Welcome back, Captain. I understand you have resolved your differences with our former boarding party. Are you... Understood. Vambora. Resuming our course. Ixi, esse cara aqui já tá morto. Não vai, né? Just breathe, Kelly. Just wait. They can't open the door. Eventually, their security protocols will reset. Just wait through the next charging. The supply drop will be here. Tomorrow? Who's out there? Would you... What? No, I don't want to die. I thought I did, but... E... This thing's orbit is stable, right? 8 checks before we dock. Captain? Não sei, cara. Não pergunte pra mim.
Unexpected. Nossa. No, that won't do it all. Jasper, you imbecile. Shush. Damn it. I almost had it. The formula was in... I was so close to a breakthrough. I could practically taste it. Sky High. My magnum opus of psychostimulants. I feel like I've already explained this to the last hallucination. Oh, hang on. I see what's happening. You're real. Ergo, not a hallucination. This is interesting. I have several questions for you. Let's start with the obvious. Who are you? No, you don't. There's nothing interesting in the chem lab. There's nothing interesting in Gorgon at all. Gorgon is a featureless rock dragged along by the gravitational current of a barren asteroid belt. The chem lab is a graveyard. You won't find anything there but the dead. Well, it wasn't me. I've been stuck in this place for ages. In any case, it's becoming obvious you're not listening to sensible warnings. If you've set your heart on exploring my old labs, I won't try to dissuade you. Indulge me with a favor, and I'll give you the access you want. The electromechanical turbine is offline. Without any power, I can't possibly continue my work. Be a dear and reactivate it for me. That's all I ask. Not that it's any of your business, but I don't get to quit. My colleagues are dead, and yet I live. Take the elevator to the storm platform at the top of this facility. Of course you do. É. Daria pra fazer isso. Caralho. Eita porra. Porra, tá tudo nada. Porra.
Facilities back on the grid, and my pipes again floweth with the sweet... You'll need my voice to get into the chem lab. I'm obviously not coming with you, so I'm giving you a recording of my dulcet speech. This recording should get you into the chem lab. I hope whatever you're after is worth the trauma. I wouldn't go back there if I was higher than the mercury levels in a can of salt tuna. Wait, take my gun while you're at it. If you end up dying on Gorgon, there's a non-zero chance I'll feel partially responsible. Neither of us want that. Die, perhaps? Automechanical sentries are generally programmed to ignore. I don't like the idea of going back to that place. To that life. Yes, I know it's not me risking my throat gallivanting around Gorgon. It's you, for whatever madcap reasons you've got. I've helped you once, and I don't feel great about it. I made a clean break from Gorgon, and now it feels like you're asking me to tether myself back to that place. If you'll excuse me, my... Joga tudo aqui dele. Esse aqui... Não tem problema, né? O cara é um drogado, pô. What? Auntie, have mercy! How'd you get... Are you from outside? How is that even possible? If I hadn't, wouldn't I be... I know it sounds crazy, but a little while back, I'd been gearing myself up to take a long walk off a short turbine platform. Then the security mechanicals broke out into a massacre. How can I help you? Help me get... I'm Kelly Marine, the receptionist. And before you ask, I wasn't manning the visitor's desk when the mechanicals went haywire. Not ever. Not since all us station workers were dropped off at the start of the project a... Project's on a yearly rotation cycle. Once a year, Auntie Cleo reviews our work and decides if we get more rations, personnel, deadlines, that sort of thing. At first, I thought it was an honor, getting assigned to a lab up in the ether high above Olympus. But I didn't know what it'd be like, day in. I ask myself that question a lot, and then I realize I'm talking to myself. Cabin fever sets in at about 90 days. Auntie Cleo's official term is contagious irritable claustrophobia, and it ain't nothing good if the last year's taught me anything. Isolation like this is supposed to strengthen bonds between work. All I ended up as was the butt of a bunch of jokes. But enough about me. I never did ask why you were here. I dare say you sure came to the right place. I'd show you to our facility's turbine platform up in the storm. When I used to sneak up there, though, I'd pilfer Dr. Lowe's key to the elevator. He's real absent-minded. Or was. Guess you can find the key either off his body. Yeah, I figured he'd have to be. Otherwise, I would have heard from him. Sorry if I sound cold. I'm just not feeling much of anything right now. You're the first... Which means you've got a ship. Where it's safe. Oh, I'm not getting at any...
Drop me off on the groundbreaker. Virou tanto igual de zoeira que fui ver igual escrito corretamente, achei estranho. Oh, thank you so much. I'll just hide in a crate or something. Here, this is my official laboratory headgear. I won't be needing it anymore, so it's all yours. Igual, é. Aí é foda. Em nome de QI. Muito gênio. Next level genius. We are now in orbit above Gorgon. Merda. Huh? Take your best shot, asshole. This facility is currently experiencing. We attest to the zest with our hand on. That. So this is where Spacer's Choice's top lab coats made their wonder drug? Yep, looks like a mess. Oh. Road security.
Rico. It looks so homey. Like a family lived here. All that goodness turned to such devilish ends. Zap é? Não, o Zap queria ser. Infelizmente não é. É como que eu consigo o cartão ali, velho? Isn't the point of a secure off-world lab? Clinics begin. Get ready. Since we've been traveling together, we've visited a lot of places that set my teeth on edge. This here makes my skin crawl. I've seen some reckless operations, but here, it's like they were trying to get people killed. You mean the idiot who got his new team pink-slipped? Fair point. The folks down here dedicated their lives to fixing Halcyon. They were supposed to be the company's best and brightest. How'd they lose their way? That might have been enough for me back in Edgewater, but after all we've seen of Halcyon, Captain, someone should have said no. Knowing how Byzantines treat failure like it's catching, I can see why Minnie wanted to clear the family name.
stars again. This cave's making me home. Tô quase nada de dano, bicho. Ugh. Something smells like a marauder's armpit. Oh, it reeks like death warmed over. I'm gonna hurl. Volunteer quarters? I've slept in cargo holds nicer than this. Capeta. Bico. Gonna find
do I get the feeling we haven't seen the worst of this place? I don't want to see no more. I can't take this. I knew this place wasn't gonna be some pleasant seaside stroll, Captain, but I don't know how I can live with what we've seen here. And pointless. What I'm stuck on is this. Spacer's Choice knew what Adrena Time would do, and they released it anyway. Someone's gotta do something about this. Gotta hold folks to account. Maybe it should be us. I just wonder if that heiress isn't gonna collapse on her fainting couch when she gets that journal, whatever it holds. We getting out of here? Good. Opa.
Caralho. This can't be. É? Welcome to the Adrenatime Synthesis and Manufactory Center, brought to you by Spacer's Choice. This productivity automechanical unit is at your disposal. Its normal duties involve the management of legacy operations analytics. However, due to the promotion, demotion, death, or injury to other managers of this facility, this unit is now the acting manager of the following departments: reception, human resources. Please direct any questions about those departments. According to this facility's hierarchy, there are 0 acting managers. Not to worry. If a middle manager cannot immediately be replaced, Pam can safely oversee 3.176 departments. When you're in a Uh-oh, it looks like there are intruders in this facility. Protocol recommend. Did you know that keeping your workers alive boosts productivity? That's why every PAM unit comes equipped. When PAM's emergency combat protocols are activated, your investments are warning. Due to power consumption, combat protocols cannot be activated when PAM's power is below 73% without deactivating. Spacer's Choice policy dictates that managerial processes take priority. Hate messing with tangled cables or confusing batteries? With PAM, you'll never have to. Just pop in a Firefly brand and out of batteries and need productivity now? No problem. Just hook PAM's power source up to another. PAM is fully customizable to fit your preferred management style. With the correct override codes, some limitations apply. Spacer's Choice does not accept legal responsibility for any injuries or trauma. Emergency combat protocols cannot be engaged at less than. Please ensure that this unit is fully charged. I could give it a shot. Let me just. Huh. Okay. Weird way to do that, but there ain't no accounting for cents. There we go. All I had to do was convince this old girl here that 73% was the new 100%. Easy as salt tuna and sawdust pie. This unit's power rating is 100%. Error. Employee's biometric ID does not match this unit's designated manager. Proceeding with verbal management test. Pretend that this PAM unit is one of your employees who's been working long hours. Like any good manager, Pam comes equipped with an emergency. Employees passing out at their desk. Verbal management test complete. Result. Employee is a Spacer's Choice manager, engaging emergency combat protocol. E If I didn't know better, I'd swear it was watching me.
Abrir ali. Vinte não. Opa. System alerts sweeping the area. Performing an Watch your hands, Captain. Be a bad time to lose them. Well, I guess any time would be a bad time, but especially now. Huh? Make them look ready. Sério. Oh, foi mal. Phineas would love this. There's something mystical about this thing. Almost holy. Sagrado. Is that weird? All right. Now I can finally get that journal and get the heck out of here. Porra. That's enough. Gorgon is mine. Go now, and I'll... Cancelou.
We are receiving an incoming. Captain, I see you've made some headway on Gorgon. Mother's old work terminal just lit up with a bunch of new protocols. Very exciting. What about Mother's journal? Any progress there? Are you accusing me of deception? Captain, I would never. Can you hear me, Captain? I'm getting some interference on my end. Captain! Captain! Hello again, little weasel. I must Olivia? You've surprised me. I threw nearly everything I had at you. And you overcame it all. Mãe dela? Well spotted, Captain. We've both played our roles well, but it seems you've got the edge. I may have gravely underestimated you. You were smart to hire her, Wilhelmina. Well done. Mother! You're alive! And still on Gorgon? Stay. This concerns you as well. This is so you, Mother. Inserting yourself where you aren't needed and at the worst possible time. Am I disrupting your vanity project? You empty-headed little twit! Have you come back just to ruin everything again, Mother? At least this time I have the power to stop you. Captain, this is a distraction. Let's set our differences aside and focus on what matters. Adrena time must never be revived. E a outra que é. Ele deu o bagulho então. I may not have told you all of the facts, but I'm going to lay out everything I know. You can decide for yourself what to do with it. By now, you realize that Project Gorgon was devoted to a single drug, adrenatime. A drug that hit the market in spite of calamitous side effects. The project was a colossal failure, but you and I are going to revive it from the ashes. Vou querer reviver o bagulho. Adrenatime was a lie. Our drug will fulfill its broken promise for workers and employers across the colony. Mother wasn't equal to the task. Thankfully for us both, I'm not my mother. Give it some thought, Captain. We've come so far together. Don't abandon me now. Mother's journal contains the activation codes for the adrenatime synthesizer, the key to a new Project Gorgon. We're going to start again, and this time with everything Project Gorgon didn't have. Better R&D, better scientists, clear goals, more funding, and a timeline that makes sense. Trust me, that's plenty. Mother never let me near the family business, but she taught me how not to manage a team. If I can improve the chemistry, I can fix adrenatime. We can put this colony back on track together.
I learned from her mistakes, and I have no intention of repeating them. Listen to yourself. Adrena time ruined lives. It killed people, changed them. And now Halcyon buckles beneath the yoke of my failure. We can't risk opening Pandora's box a second time. What about my life, Mother? The Ambrose name has no dignity anymore. I can't even show my face around Byzantium without being the gossip of the town. My reputation is a weapon, one that I can wield against those who squandered their one chance to save the colony. Every day, workers slump over from exhaustion. The gears of industry swallow them whole, and no one is coming to help. Adrena time is the break we can't fit into the schedule. The office with a window we can't afford to build. It's the best this rotten colony can do for people. Don't let those bloodless leeches at Spacer's Choice walk you down this perilous path, Wilhelmina. You haven't the fortitude to endure it. As usual, Mother projects her failures onto me. If she had let me get involved from the start, we might have avoided this calamity altogether. My intentions are greater than some family squabble. Besides, Mother is the one who should be proving herself to me. Fuck your intentions. What have you done? I always suspected you were nothing more than an empty-headed social climber. This confirms it. You see what I mean? Mother is afraid of being outdone by her empty-headed daughter, and she'll do anything to stop me. If I can save the colony and redeem the Ambrose family name, I owe it to myself to try. Mother be damned. We already had our chance. Mother chose to bury the project and drag our family down with it. I won't allow her to make that mistake twice. In rehabilitating Adrena time, she would poison Halcyon. No, we are well past the point of compromise. The facility must be destroyed. I need that facility online, but I can't do it while Mother's still a problem. By now, she'll have shut down the Gorgon reactor. Deal with her however it suits you, and get that facility back up and running. Don't do this, Wilhelmina. Minnie, don't make this choice. Adrena time is our future. It's bigger than money, bigger than family. It's the colony's best hope. Oh, please. We haven't been a family in ages. If Mother tries to get in your way, you have my permission to defend yourself, no matter the cost. This is absurd. You must end this madness, Captain. Return to my family's manor, Captain. Use the executive override code in my journal to activate the NDA protocol for my terminal. It will destroy the Gorgon drug synthesizer and put an end to Adrena time for good.
Passas? O pensante. Don't pretend you haven't seen its effects with your own eyes, here and elsewhere. We live in a vicious world, Captain, and Adrenatime is to blame. I should have smothered it in its... Consider quickly. Wilhelmina will not stand. She will try to force you to fight her. You don't have to. In fact, I would ask you not to. Whatever mistakes she might make, she is still my daughter. Captain, in light of recent events, I'm putting the manor under lockdown. Until Mother is dealt with, anyone who lands here is presumed hostile. Finish the job. We are now in orbit above orbit. I don't know what kind of mess Spacer's Choice made here, but it figures they'd leave it to someone else to clean up. Pelo lado errado, né? We've arrived at Ambrose Manor. Você acha? Sister investigating.
Nossa senhora. Pô, isso deu muito dano, filho. Didn't I warn you not to set foot in here until the job was done? There's nothing to discuss. I can fix Adrena time without you, and certainly without Mother. You wasted your time coming here, and worse, you wasted mine. But I won't let anything stand in the way of progress. You'll surprise me, Captain. Once we fix the chemistry of Adrena time, the Marauder problem will simply take care of itself. But a lot of folks are gonna suffer in the meantime. And you don't even know if it'll work. The days of the old Adrena time are numbered, and Marauders are bound for extinction. Stand down? I think not, Captain. People want to buy clean drugs, and I want to sell them. Under my leadership, Adrena time will live up to its promise, unlike certain mothers. Do you know why it was a disaster? Rushed production, cut corners, and a failure to communicate. Mother's mistakes, not mine. You don't know much about how things get made here, do you? My drug will be the pride and joy of the Ambrose family. And if we pick up where Gorgon left off, then the human testing phase is well ahead of schedule. Farewell, Captain. If it wasn't already obvious, you're fired. Since performance unrecorded. Não teve jeito. Só pode estar de brincadeira, cara. A porra não morre, velho. Onde é que eu tô? Nossa, voltei muito atrás, velho. Nossa, velho. Sweeping the area. Process performance.
You. Clinic searching. Period. Security actions. Alternating. You've finished it, Captain. You've put Gorgon down once and for all. I only wish that Minnie had seen reason. The good we could have done together. Join me for a toast in the drawing room. Stay armed and ready, Captain. I still don't trust her. Hand to law, Captain. I'll have a drink. Running diet. O bicho ainda tá ali caído no chão, ó. Captain, I believe a celebration is in order. The Comemoração da morte da tua filha. And we are not. To Gorgon and the grave it now rests in. May the Colossus of Adrenatime never again rise from that dark pit. It's funny. When Spacer's Choice released Adrenatime to the public and began the Marauder, and I sabotaged all the Gorgon facilities, I thought that was the end for me. Then you came along and changed everything. I find myself at loose ends now, Captain. What happens next? Maybe I'll find a handsome little bolt hole out there in the aether and endeavor to keep a low profile, as they say. Maybe I'll pick up a soothing, useless hobby. Spacer's Choice will want to take their turn at revenge. This colony has enough mad scientists running rampant, I think. I've had my fill of all. Well, it's time we stop looking back. Where will the future lead? I'd expect nothing less from the hero of Gorgon. In any case, I do believe this is the end. Law willing, Adrenatime is dead for good. Goodbye, Captain, and thank you again.
May the stellar wind be ever at your back. E... Isso é uma coisa... Want to be a brand new you? Try out. Our respecification machine. Alex installed it himself. Right before he died. VBS? Ah lá, né? Lá é fora.
Merda. Blitz Tibia? Como assim Blitz Tibia? Jogaria? Provavelmente não. Eu acho. Como assim Blitz Tibia, velho? Não sei se eu entendi. Deixa quieto isso aqui que eu tava pensando, velho. Foda-se. Igual Poketibia. Tibia é Pokémon. Ah, mas vocês falam como se eu soubesse como é isso também, pô. Aí é foda. Tibia Naruto. Cara, eu conheço o Tibia só de nome, velho. Isso que é foda. Nunca cheguei a jogar, nem ver nada. Quem sabe o que é Tibia? Nunca cheguei a jogar, velho. Só conheço de nome. Tem até os do Tibia no YouTube. As do Tibia. Ok. Era muito sem cultura? Foi mal, velho. Aí, ó. Provavelmente agora, a próxima live finaliza esse jogo, velho. Esses estavam doidos aí pra finalizar. É isso. Terminei. Acabei de terminar a segunda DLC. E cheguei num ponto da missão principal em que o cara falou, ó, a partir daqui, conclui tudo aí que você tem que concluir. Ou seja, basicamente está perto do final, ou no final, né? Ô, caceta. Qual o próximo? Descubra. Cara, imagina que aqui não tem nada que me dê ban no YouTube, né, velho? Assim espero. Fujão? Não. Meu pau na sua mão. Hã? Otário. Galera, chegou o desafio, olha o tamanho, são quase 3 quilos de comida, muita fritura, batata frita, vários hambúrgueres. Joguei no YouTube? Bacon, Provavelmente não. E pão também de hambúrguer, beleza? Então eu vou ter 1 hora pra comer tudo isso aqui, não quero ficar todo esse tempo, mas vou aproveitar cada pedacinho desse sanduíche, porque aqui nos Estados Unidos A gente vai deixar a tela black. desafios, e cara, você consegue comer de graça, basta comer bastante, beleza? Então vamos lá. Consegue comer de graça, basta comer bastante. O problema é comer bastante, na real. Sai fora, sai fora. Sai fora, sem AD. 3, 2, 1, go! 1 horinha. Ó.
Aí expulsa quem entrar. Apimentado. Caralho. Mas que não seja tudo apimentado. Oi, professional. Você pegou esse ring, não pegou? Professional. Chegou junto. Pediu a torre. Torre. No meio do pão, ó. Só pega. Terminando esse desafio em 1 hora, eu não pago. É 50 Foto do dólares, Ichigo, então, com a consegui. plaquinha E reacts também eu ganho proibidos uma na... camiseta e vou, o meu nome vai para a parede da Na fama. roxinha. Esse é o objetivo. Espalhar o nome do Corbucci por todos os Estados Unidos. O jogo de cebola é muito ruim? Tá muito Onion gostoso. rings? Sério? Tem tipo uma costela aqui, ó. Tá vendo? Ou tu já não gosta de cebola, Black? Nossa. React não é proibido? É, o proibido é... passar qualquer coisa relacionada à série. Aí os caras já cortam. Você tá feliz assim de estar comendo só porque tava com muita fome ou porque tá bom mesmo? É que tá bom mesmo. Também tava com muita fome, mas... Você tá vendo o tanto de batata frita que tem aqui? Eu vou deixar elas todas pro final, porque eu quero aproveitar muito esse sanduíche que tá muito gostoso. Foram 2 minutos e meio. Molho barbecue, o bacon. Hoje, olha só isso. Ah. E o ovo tá com a gema. Ou será que você comeu no lugar errado também, Black? O hambúrguer e a costelinha desfiada. Só comeu no lugar errado. Comi uma vez num lanche, nunca comi essa onion ring. Mas tudo bem, tá muito Achei gostoso. ok. Ainda. Tem picles aqui também. Piclezinho. Picles é bom, velho. É legal que os desafios aqui em Orlando, eles vão aparecendo novos desafios, né? Então assim, desde a última vez que eu vim, eu tenho uns 3 pelo menos que eu fiquei sabendo. Você perdeu, a atendente perguntou Os Estados Unidos tem muito essas doideiras. Falei, aham, ele Não trabalha conta. com isso. Esse é o tipo da pergunta que é perigoso você responder antes de fazer o desafio. É. Se eles quiserem dificultar, trabalha com isso, então peraí. Não, mas já foi chegando a comida. Tava perfeito, até chegarem os picles. Assim, nada contra É muito picles, fresco. Não Fresco. fale mal do Fresco. picles, que eu gosto. Nossa. Enough pickles. But the burger itself is very good. Nunca nem comer cuscuz paulista, em específico. Eu tava com muita fome. É uma torre de... sei lá o que é aquilo ali, velho. Alguma coisa empanada, eu acho. Ah, uma torre de onion rings, na real, não? Fazia tempo que eu não parava Talvez. pra degustar um desafio assim tão gostoso. Vamos pegar tudo isso aqui. E as batatas que o Corbucci ama no final. Cuscuz branco? Cuscuz branco? Hã? Que porra é essa, Black? Poxa, de cuscuz gozado, cara. Batatas é a parte mais difícil. Olha essa porra, velho. Nunca viu? Não, cara. Eu como cuscuz normal, velho. Oxi. Aquela torre inteira de onion rings. Meu amigo. Esse burger. Tá com hambúrguerzão 10 de 10, velho. Caralho, velho. Mas eles botam as batatas pra galera falhar, velho. Vai ser muito difícil. Acho que aqui tinha mais de 3 quilos, hein? Caraca, é muita batata, cara. Eu comi não era assim, não? Quando o Black fala do paulista, né, cara? Vou terminar esse hamburgão aqui, mais uns 2 minutos máximo. Vai comendo o branco aí, dog. Acho que demorou uns 15, 20 minutos com essa batata. Pode ser mais também. Então vamos terminar essa maravilha aqui. Para começar isso aqui. The hard part. Então é isso, agora é só entrar no automático aqui
e mandar essas batatas pra dentro. Cachorro. Botando o carro no automático. Não é nada divertido. Tá virando uma saroca. Batata pra porra. Caralho. O lanche realmente nem era o desafio mesmo. O desafio é o tanto de batata que os caras enfiou Infinita batata. na bandeja. O desafio tava divertido. Nunca mais. Estão ali teorizando a parte da parte mais difícil. Mas eles não conhecem a fome do Corbuccio. Bolinho verde pra comer com essa batata ia ser top. Acho que qualquer coisa pra adicionar no gosto da batata já ia ficar melhor, talvez. Deve faltar metade ainda. Cara, tem que ver na real essa música aí, né? Ah, se bem que tá no vídeo do Corbuccio, não acho que ele botaria uma música pra ele tomar um copyright, né? Então, assim eu espero. Eu comi é da mesma textura que o urso normal, só que ao invés de ser amarelo é branco. 24 minutos. Ok, Black. Prefere o branco porque você é Simpsons fóbico, velho? Caralho. Não quer o cuscuz amarelo, velho? Manteiga pra comer. Galera, puxa um pedaço. 29 minutos e 1 segundo. Oh my god, lots of fries, but it was very tasty. I love the burger. Caraca, o desafio mais difícil que eu pensava, porque tinha muita batata, então devia ter mais de 3 quilos e boa parte era de batata. Bem difícil, cara, o hambúrguer é delicioso, maravilhoso, bacon, cheddar, e aí eu tinha uma hora pra completar, eu fiz em 29 minutos, ganhei a camiseta, nome na parede da fama e comida de graça, que é o que importa. Peraí, 29 minutos? Que é o que importa. 29 minutos, ganhei, delicioso, maravilhoso, bacon, cheddar, e aí eu tinha uma hora pra completar, eu fiz em 29 uma hora? Ganhei Porra. a camiseta, nome na parede da fama tudo isso? e Caralho. comida de graça, que é o que importa. Então vamos pegar o milkshake e é isso aí. Curtiram o vídeo? Mais um vídeo aqui nos Estados Unidos. Se não conhece o canal, se inscreva aí, deixa o joinha. Aí fizeram no modo fácil pro Corbuccio, né, cara? 1 hora pra comer aquilo ali só. Com uísque. Com uísque? Sikis. Primeira Oxi. pergunta. Tem 720p o bagulho, cara. S. Salgados. MC Lelê, JP. Cerveja. Essa é a parte 9 das pessoas mais É burras foda. do planeta. Pessoas que só pelo semblante você Ali. já saca. Faz o L. Me espera. Eu não. Falta 40 segundos aí? Como que eu vou voltar 40 segundos e só se passaram 20? Primeira pergunta. O que é que tem na praia com a letra S? MC Lelê, JP. Salgados. Cerveja. Essa é a parte 9 das pessoas mais burras do planeta. Pessoas que só pelo semblante você já saca que são inteligentes. Caraca. Vamos começar no show dos burrão.
Agora apresentado pela filha herdeira do nosso amado Silvio no lugar do Celso Portiolli, já que o nepotismo é uma tradição na família. Mas pro azar do Celso, ele tá preso em outros programas cercados de burros, onde o QI dessa gente é similar a de zumbis com morte cerebral. Em que planeta é realizada a corrida de São Silvestre? Em que planeta? Ai, não acredito. Marte. Hã? Ah, peraí, ela é de lá. Vai pro auditório. Caralho, velho. Mas bom mesmo foi a época quando era apresentado pelo Silvio. Uma pessoa muito Realmente. inteligente que já adivinha de onde a pessoa vem só pelo tamanho da cabeça. Parece que você veio da Bahia. E também muito brincalhão. Número 3, você vai pra lá. Na lua. Ele não enxerga nada. Sobe, olha pra cá, pronto, olha não. Olha Não pra nada. cá. Você não vai olhar nada, que você não enxerga, né? Você tá me ouvindo? Tô. Você tem problema nos olhos? Só nos olhos. No ouvido não? Não. Agora o que eu faço? Se você não tá enxergando o computador, o que eu vou fazer? Ah, é só você ler elas pra mim, as perguntas pra mim. E se você ganhar R$1 milhão, você faz o quê? Guardo o dinheiro pra ir fazer uma faculdade mais tarde. Então vai ser médico? Então médico. E pode também ser médico sem visão? Pode. Pode. Nossos olhos estão na ponta dos dedos. Rapaz. Muito bem, uma boa resposta. Então tá. Primeira pergunta, valendo R$1.000. Vamos ver. O que é o Big Bang? Um relógio. Certa resposta, relógio? Você viu? Já ganhou R$1.000, você viu? Vi. Viu nada, você não enxerga? No desenho animado Tom e Jerry, quem é o gato? Porra. No desenho animado Tom e Jerry, você não vê televisão. Caralho, filha da puta. Isso. Pela televisão você ouve, digamos, a Carla Pérez. O quê? Eu ouço ela falar. O que você acha? Ela é bonita ou feia? Só vendo pra crer. Tem ideia de como é o Silvio Santos? Não. Sabe se o Silvio Santos tem mais de 35 anos ou menos de 35 anos? Você é bonzinho. Acho que tem menos. E incentivava todos a virem participar. Não tenha medo, venha ao programa. Eu tenho certeza que você vai gostar, principalmente do auditório mais feminino do Brasil. Bem. Aí corre pra um maluco. Não se aguentavam de tanta alegria. 4. Que isso? Mal sabia ele que diante de si iria testemunhar as pessoas mais burras que esse planeta já viu. O que é o pinguim? Um peixe. Como é que é? Quantos Aí é foda. centavos tem R$1? Bom, Gemili, sai fora. De quanto em Porra. quanto tempo são realizados os Jogos Olímpicos? Qual é a sua dúvida? A minha dúvida é ali nas respostas. Não me diga! Que sentido é usado para a leitura no método Braille? Silvio, eu vou pular. Não é possível, mas... Caralho, E velho. a tartaruga? Sabe? Qual é a sua resposta? Mamífero. Mamífero. Qual tipo de animal é o tubarão? Vai. Certamente um pássaro. Vai ser burra no inferno! Ele tem aquelas asinhas, pô. Só que não voa, né? Que nem o pinguim. Você? Cara burro! Qual é o ácido que existe no estômago humano? Essa é fácil. Número 4, sulfúrico. Número 4, sulfúrico. Quem é o criador do Tio Patinhas? Número 1. Maurício de Souza. Ah, não! Qual tipo de animal é Voa na água? Exatamente. É, verdade. De animal. É um inseto. Porra. Ela come inseto. Que demente. Se a pergunta fosse o que ela comia, né? Da Mônica? Eu pulo. A sua mãe sabe, Ô, não louco. sabe, Zirete? Sei não. Não? Não. O que é a lua? O que é a lua? Jesus, no que essa mulher tá pensando numa pergunta estúpida como essa? Vai tomar no seu cu. Resposta número 2. Planeta. Planeta. Tá certa disso? Posso perguntar? Já deve receber a resposta certa. Que pena. Bem, infelizmente, você vai sair do programa com... Olha no rato! Esses jovens Eita. burros mostram que não tem nada na cabeça além de piolho. Mas vamos ver se essa senhora bem-vivida vai mostrar algum conhecimento. Muitos anos de sabedoria. Em que estado está localizada a cidade de Gramado? E é no Rio Grande, né?
Rio Grande do Sul. Time de futebol Tá com os guri, colorado eu acho. no Rio Grande do Sul. Também de futebol, não entendo nada. O time... Voz de um Rio Porra, esse aí eu também não ia saber não, velho. Também não sabe. Em que ano foi assinada Não manjo nada de futebol. Ah, essa é da época dela. Então eu acho que é melhor você parar. Tadinha. Se a velha um dia ficar com Alzheimer, não iria fazer diferença nenhuma, já que ela não sabe de nada mesmo. Vem pra cá, vem pra cá. Mas ao contrário da velha que não sabia de nada, essa aqui achava que sabia de tudo. E ficava rindo e fazendo careta. Que isso? R$6.000. Se depois de amanhã será dia 23, ontem que dia foi? Foi dia 18, foi dia 20, foi dia 19 ou foi dia 21? Está no papo. Número 4. 21. Está certa disso? Estou. Posso perguntar? Pode. Posso perguntar? Pode. Valendo R$6.000, qual é a resposta? Resposta errada. Você vai receber do nosso programa 2.000. Tomou no rabo magro. Mas o pior não é você errar por burrice, Planeta. e sim errar por burrice alheia e se ferrar por causa Nossa. Os órgãos reprodutores das plantas, onde é que eles se encontram? Número 1, na flor. Número 2, no caule. Número 3, na raiz das plantas. Número 4, nas folhas. Que ajuda? Hã? Que ajuda? Que isso, cara? Isso é pergunta de ensino fundamental. Muito bem, uma salva de palmas para os nossos universitários. Alessandro, então, em se tratando de plantas, é flor, caule, raiz ou folhas? No caule. Seu burro! No caule. No caule. Onde é que estão os órgãos reprodutores? Eu acho que é a número 2 no caule. Vou com a resposta deles. Vai? Posso perguntar? Pode. Na flor. Ai. Esse cara só foi seguindo ali, o primeiro que falou. Já esse Zé do bigode eu tô sentindo que vai ter mais sorte. Por quantas partes principais é formada a célula? De 2 partes principais, 3 partes, 4 partes, 5 partes principais. Eu tô em dúvida, peço ajuda aos universitários. E Cristiano Túlio, você está fazendo que curso? Eu faço medicina, sim. Você vai ser médico? Isso. Um universitário médico. Eu disse que o bigodudo iria se dar bem. Bom, então você vai se familiarizar com a célula. Com a célula. Isso. A divisão dela é em 2 partes, em 3 partes, em 4 partes ou em 5 partes? Em 2 partes. Em 2 partes. Ah, vai tomar. Isso aí vai se fuder na faculdade já. Vai no bonde do burro e responde tudo errado também. A célula se divide em quantas partes? Em 2. Eu acho que são 2. Severino, qual é a sua resposta? Número 1, a 2. 2 partes. 3 partes. Esses universitários só servem para atrapalhar. Em 2 partes. Mas se vocês acham que a coisa melhorou nos dias de hoje, vocês estão redondamente enganados. Pois apesar da Patrícia ter ficado com o canal do pai, ela herdou a herança maldita de ter que lidar com essa gente que deve fazer ela ter vontade de arrancar os cabelos da buça de tanta burrice. Quem é o número 8? Universitários. E você é boa pra perguntas e respostas? Acredito que sim. Rodrigo, que veio acompanhar. Ai, mulher gigante. Vai ganhar bastante dinheiro aqui Tá hoje, pega. Rodrigo. Vai ganhar tudo. Vai ganhar tudo? Quanto? Eu quero saber quanto. 1 milhão. R$1 milhão, eu quero ver. Eu também quero. A figa é um amuleto Beisola? em forma de Mão. pé, trevo ou ferradura. Eu não sei. A figa? Eu vou pular. Você não quer usar os universitários? Caralho, velho, não sei o que é figa não, velho. Pera aí. Cara, não conhecia essa porra não, velho. Para essa Não, eu vou deixar eles para uma pergunta mais difícil. Você Então não- essa eu Essa? prefiro pular. A espécie humana pertence a qual reino? Ao reino vegetal, mineral, Mineral, 100%. artificial ou animal? Mineral. A espécie Eu vou humana. pular. Você vai pular. Porra, viada. Qual oceano Caralho. banha as praias brasileiras? Meu Deus, cara. Ártico. Eu não tenho certeza dessa. Ai, mano, não sabe nada, porra. Cadê? O que aconteceu, Rodrigo? Rodrigo! Caralho. Ela acerta tudo. Mentiroso. Na próxima faz via EAD essa porra. Não sei. Não sabe. Não saberia. Mentiroso.
Falou isso só para não apanhar em casa. O que você vai fazer, Jenny? Você vai querer usar o pular também. Qual a estrela mais próxima da Terra? Artificial. Ômega Pi. O Sol. Ou Sirius. Ah, eu não acredito. Acho que é a Lua. Vai tomar no... Que é a Lua. A Lua é uma estrela. Meus parabéns. Espero que perca tudo. Eu não sei. Mas brincadeiras à parte. A cara dela. Eu tava quase chorando ali já, velho. Naquela época, Meu amigo. as pessoas atualmente estão muito mais estudadas. Como esse cara aqui, cheio de sonhos. Meu Deus, só em estar aqui já... Tá chamando os alunos do EJA. Olha só, e se você ganhar R$1 milhão, o que vocês vão fazer? Primeiramente, eu quero quitar o meu apartamento, investir nos estudos do meu filho, curtir um pouquinho a família e realizar o sonho da minha esposa, que é ir pra Paris, Disney e depois investir, né? Porra, velho. Cara, sua grana vai acabar nesse curtir a família aqui, velho, se ele ganhasse R$1 milhão. Disney e depois investir, né? Gostei. Quer dizer então que vocês vão pra Paris, né, Garcela? Em nome de Jesus, vamos crer, né? Se Deus quiser. Primeira pergunta que vale R$1.000. Qual dessas Pra quitar o apartamento já é muito. forma de comprimento? Número 1, ai. Pior, né, Número velho? O 2, preço que ui. tá hoje em dia Número essas 3, porra. oi. Número 4, uai. Número 1, ai. Caralho, viado. Ai, papi! Trecho de arrancar os pentelhos dos bagos. Se eu tivesse em algum lugar que fala espanhol, talvez. Que a única vantagem dessa gente é que Talvez. elas nunca terão um AVC na vida, já que lhes faltam um cérebro. Caralho. Na tela, capricha, valendo. Lá. Casa. Agora. La Casa de Papel. Estamos. Em casa. Animal, gato, esgoto, rato, diminutivo, hamster. Muito bem, uma boa resposta. Carne. Bife. Nobre. Filé. Churrasco. Mignon. Similar. Filé mignon. Floresta, ave. Brasil, macaco. Esse cara é descendente argentino. Caralho. O cara tem o pai argentino 100%. Menina. Amarelo. Menina. Menino. Ah, não é possível. Peru, País. chocotone, Chocolate. papai, Mamãe. Mas, pô, papai. Beber. Água. Ato. Chá. Eu podia ter falado Noel, não? Teria sido melhor. Mole. Mole. Sorvete. Outro. Minha língua. Oxi. Outro. Minha língua. Mole. Mole. Sorvete. Outro. Minha língua. Outro. Minha língua. Caralho, velho. Minha chiclete, Fácil? Ah, chiclete Trident. Mas. Complicado. Soma. Ai, meu Deus. Que tipo de veículo se utiliza para fazer um táxi aéreo? E navio. Quantos ovos pode botar um morcego? 40. Ah, porra, filha. No conto infantil, que personagem perdeu o sapatinho de cristal? Lótus, cravo e margarida são tipos do quê? Manteiga. Qual é o nome da energia gerada pelo vento? Energia solar. Ô, louco. Paris é a capital de qual país? Peru. Ceará. Sério? Qual é o maior órgão do ser humano? A canela. A canela. Porra. Nem se o Canela fosse um órgão, ia ser o maior. Qual foi o primeiro país
Osasco. Não foi Portugal. Argentina. Qual é o feminino de Se fosse Argentina, ia ser... A pergunta ia ser quem que foi o primeiro país a enviar um macaco à Lua. Aí era a Argentina. Passiva. Que cidade Eita. mineira ficou famosa pelo aparecimento de extraterrestres? Varginha. Oxi. Será meu país? É criado por um apicultor. Da dengue. Pernilongo. Qual é o verbo da frase? O faxinildo mamou até depois... Ixi. Uma boa. Em que ano o Brasil foi descoberto? Nossa. 2024. Caralho. Certeza que esse programa foi antes de 2024. Caravelas e vieram pro Brasil. Ou não. Isso foi em 1000 e que... Realmente a vontade é de chorar. Caralho, filho. Gatinhos. Bom, se gostaram, deem aquele like padrão e comentem qualquer coisa. Eu leio todos os comentários. Olha que safado, tirando o bagulho Canal. Obrigado de verdade. do potinho pra comer no, Quem do quiser chão, ver os velho. meus bichanos mais obesos e felizes. Basta enviar qualquer coisa nesse símbolo mágico. E assim tudo virará petisco e cocô. Muito obrigado. E eu vou ficando por aqui. Até breve. Salve pessoal, beleza? Pra você Salve. que aparecer aqui no X-Racing, é só abrir a descrição aqui embaixo e achar onde tá escrito envie seu vídeo. Um bom vídeo pra você e um abraço. Abraço. Por que ele sempre olha pra cima? Chega o destino final com uma passageira app. Quando gravou a cena que você verá agora. O cara travou, acabou a gasolina. Nossa Ih, senhora. rapaz. Nossa senhora. Esse cara tá passando um pouquinho mal, hein? Ô senhor, ô senhor. Finge- Ô senhor, desliga o carro, o senhor tá passando mal? Meu Deus, vai bater de novo, ó, vai bater de novo. Ô senhor, desliga o carro, senhor, desliga o carro. Acho que devia era sair daí da frente, filho. Só de garantia. Ô senhor, desliga o carro, desliga o carro. O senhor tá passando mal, o senhor... O que o senhor tem? O senhor ingeriu alguma bebida alcoólica, alguma coisa assim? Não. Não? Não. Que o senhor bateu naquele carro ali, bateu ali também, 2 vezes. Como que ele estava exalando odor de álcool, porém estava desorientado, aparentando estar passando mal. Tá bem? Aquele... Espera um pouquinho que só vou puxar. Ó, moça, eu já moro aqui, vou subir a pé. Tá bom. Obrigada, viu? Valeu, obrigado. A mulher decidiu ir a pé, foda-se. Estava passando por uma crise de hipoglicemia, uma vez que ele não apresentava indícios de consumo de álcool. Essa condição clínica tem sintomas muito parecidos e pode ser confundida com embriaguez. Eita, pô, estourou o pneu? Caralho. A roda saiu, viado. Caralho, a roda saindo tranquilinha. Pô, ô louco, velho. A roda se descansar, né? Ninguém é de ferro. Tem que olhar os espelhos, né, amigo? Informou que logo após alertá-lo sobre o uso do retrovisor, o condutor teria feito um gesto obsceno, aquele clássico. Um clássico. Ih, vai quebrar? Retrovisor? Ah, não. Tá certo ali, amigo? Claro que não viu, poxa. Não, mas tu tem que dar E os guri? Vá. Uma boa, poxa, tu errou ali.
Eu não vou chegar Os aqui, guri. mas, cara, só tem que ser mais atento. Tu fez errado ali, poxa. Cara, eu tô gravando aqui, velho. Tu entrou sem dar o pisca, mano. Cara, eu tô te falando numa boa, velho. Tu é ignorante a ponto de não fazer porra nenhuma e achar que tá certo, velho. É isso aí então, mano. Boa sorte na tua vida. Pô, então ainda chega de boa, falando com o cara todo ignorantão. Vai tomar... Oxi, oxi, oxi. Doido. Você achando que você tá tendo um dia ruim? Caramba, ali o cara ficou foi doido. Oxi. Do nada o cara pegou. Fala no pagamento. Acho que tem que ser então. Peraí. Ô, Júlia, você mandou 79 centavos? Caralho, filho. Calma, cara, calma. Olhada aí, pô. Ah, porra. Suave. Batendo a perna no motor, caso ele não estivesse ali, teria batido no chão. Não, tranquilo, débito, né? Caralho, velho. Lógico, filho. Lógico, filho. Caralho. É o cachorro. Ih. Pausando na rua, o cara colocou ele pra correr. Cadê o cachorro? 30 segundos. Ali, ó. Até se assustando sozinho agora. E é assim que a gente finaliza esse vídeo, rapaziada. Com esse leãozinho ali, ó. Cara, que porra é essa? Caralho, mano, quem fez uma porra dessa, velho? Esse negócio. Esse lion. Ai, ai. Tá merda, velho. Não incentivamos as ações mostradas nesse vídeo. Nossa senhora. É o grau de bike, caralho. É. Ah, foi de boa. Já deslocou o pescoço do retrovisor. O motorista, opera aí, meu irmão. E a passageira falou: não zoou não. O mundo do retrovisor não foi danificado. O motorista desce do carro pra confrontar o ciclista. Ih. Mas já tava quebrado, paizão. Não, já tá, pô, mas você deu uma porrada lá e sai voado, rapaz. Eu não saí voando, não. Eu não saí voando. Eu filmei. Quebrou? Tava quebrado? Tá, não tava quebrado, não. Não tava quebrado, não. Eu tava trincado. Ah, então. E pô, na força que o cara tava indo aí, nem fudendo ia fazer isso aí, velho. Tava quebrado já. Eu filmei. Pensando que ele tá me tirando. Mas eu voltei ali. Mas ele não correu, não. Você voltou o quê, rapaz? Voltou nada, rapaz. Calma aí, sem gritar. Vou resolver na boa. Não, que boa que você quer. Não, na boa. Eu não tô gritando com o senhor. Resolver na boa. O meu jeito de falar é esse, não, beleza. Então fala aí. Pode. Olha só, ele parou. Dentro do ProNerd quando se perdeu. Parasse. Ele parou. Aconteceu isso aí assim. Nem saiu fazer isso aí, fez, não, rapaz. Ele arrumou. Tá filmado? Tá filmado. Ó, rapaz, ó, vai embora. Tá filmado. Vai ficar bom pra nós três. É. Ué. Caramba, vai ficar bom pra nós três. Não, com certeza. Vambora. Tá... Tem imagem. Ué. Vai andando assim, frente do homem. Sou louco, rapaz, frente de ser homem. É, mas a gente é homem, ninguém correu não. Irmão. Tá filmado. Mas tá filmado, cara, já tava quebrado. Você quer fazer o quê? Quer ir na delegacia? A gente vai. Aqui, ó. Quer ir lá? Tava quebrado, o negócio quebrou. Meu carro vai embora, será que ele tentou ser malandro dizendo que o retrovisor quebrou? Só queria discutir mesmo com sua opinião? Mas sei lá, velho. Ele ficou sem graça que ele... Amor, a passageira falou que não deu nada? Acho que o velho queria arrumar uma treta. Tava sem fazer nada.
Vamos arrumar uma treta, por que não? Carga de quê? Pô, caiu. Nossa. Tem O cara desmontou o caminhão todo. Que é amaciante, hein, mano? Nossa, a carga de amaciante. Ixi. As marcas na parede, é provável que a carreta tenha colidido na lateral da pista, possivelmente falha nos freios e ou excesso de velocidade. Caramba, que cheiroso que tá aqui, hein, mano? Que acidente cheiroso. Se debaixo dessa rodovia, essa porra aí tava fedendo a mijo, agora não tá mais, né? Vai ficar aí de boa. O cara relaxando aí, ó, de boa. Não consegue dormir no meio da rua. Aí tá friozinha a pista. Caralho, aí, ó. A Amazon fazendo transporte de uma casa. Muito mais fácil fazer só uma mudança. Que a gente já precisa organizar uma. A gente já precisa organizar uma. Ah! Sabe o que eu tô falando? A Amazon entregando as casas nos Estados Unidos que ela vende. Você aguentou? Que porra que esse cara tá cantando, velho? Nossa, cara, o carro caiu, mano. Eita, pega. Vou mandar pro X-Race. Nossa, capotou, né? Dentro da água. Aí tá gravado. Pode subir? Pode. Você tem que aproveitar que eu não tô Ah, nós ia poder fazer o quê? Ajudar a puxar? Vai ligar pra lugar. Ele já passou o endereço, é um portão verde. HB20. Eu não sei se ele é autorizado ou se é. Você lembra quando eu E assalto? Assaltou. Nossa. Roubou. Moleque, filha da p. Ai, que vontade de dar um tiro. Perdeu. Agora Dessa vez não foi em São Paulo, olha. Mas eu já percebi. Foi no bairro Eu devia ter buzinado pro cara. Quando é São Paulo. Só. Moleque, filha da puta. Se livrou de uma, Kelly. Foi no Rio agora. Vai meter a mão ali dentro, não. Milagre, né? Eu falo pra você, não deixa esse celular assim. É foda. Ih. Assalto, não sei, o motorista preferiu não ficar pra ver. Ih, agora foi em São Paulo, tentativa. Talvez uma tentativa, não se sabe. Quem que vai parar pra escutar alguma coisa, né? Vai parar é bobo. Porra, o sinal, né? O bagulho abriu, eu ia passar, pô. Claro, você tá furando o cruzamento. Animal. Porra. Atitudes do motorista não condizem com a pessoa que se preocupa com os demais no trânsito. É. Ih, passando o sinal vermelhinho. Que bonito. Ei, caralho. Cara, pra que isso, velho? Não seja esse tipo de motoca. O que dá mau exemplo pode manchar a reputação de todos nós. Ah, pra que isso, né? Nem que, pô. Foi muito perto dele. Possível causar um acidente. Foi bem longe, velho. Sei lá. Caralho, o maluco só. O cara acertou o cara da bike, velho. Ah, carai. Foi um senhor. Caralho, caiu. O cara vai parar? Parou na Esse frente, cara aí né? que acertou, ele vai parar. Eu sabia que o cara ia acertar porque eu vi ele entrando muito forte, velho. E o senhor tava andando na bike. Não sei como que ele não caiu. Outra graça, PR. Eita, porra, o carro virado. Como que essa porra virou, velho? Ele avançou no semáforo vermelho quando foi atingido pelo Celta do série ilesos. Caralho. BNT online. Ah, porra, foi uma batida do caralho então pro bagulho capotar, filho. Mano. Não pode, moça. Ela falou que vai voltar. Pago. Porra, ninguém mandou tu fazer merda, cara. Ó. Eita. Meu amigo.
pagar minha multa, pago. Pagando nem a nossa. Essa ideia. Ela tá achando que você tá indo atrás dela. Oxi. E para no meio da... Eu ia entrar ali, mas... Só passei por Quando percurso pra evitar a discussão, meu motorista permanece atrás dele. Fechou, ela vai parar do nosso lado, ó. Ela tá vindo atrás de mim. Você tá vindo atrás de mim, moço? Poxa, eu pago tudo que você quiser. Opa, quer que eu banque suas contas também? Quer que eu banque sua vida? Tá louca? Você paga em cima da faixa, você finge que vai atravessar, você freia com tudo. Se eu bato na sua traseira, você ainda quer estar certa? E tá me seguindo por quê? Então para, tá virando aqui por quê? Veio aqui cobrar por quê? Vai embora, segue sua vida. Graças a Deus, eu freiei e não bati em você. Porque senão era outro problema. Ih, Pelo rapaz. amor de Deus, cara. Tem uma faixa de pedestre ali, mano. Porra, mano, mas a faixa tá ali, pô. Pera aí, viu? Se você quebrou minha moto, você vai pagar. Não é assim não, meu irmão. Você bateu na minha moto, calma aí. Você não vai embora, não. Vem pra cá, pro cantinho. Vem pra cá, pro cantinho. Calma aí. Nossa, a bicicleta vai embora. A bicicleta, abandonar a bicicleta é menos prejuízo pra ele. O cara da moto não vai bafar a bike mesmo? Aqui, ó, imbecil. Fez porra nenhuma. Eu mereço uma parada nessa, né não? Esse dia o motor constatou que uma pequena parte da carenagem foi quebrada. Ixi. Caralho, bike forte da porra. Ele é um imbecil. Depois de velho fazendo merda. 3 minutos depois? Ixi. Como é que é, amigo? Pode, amigo. Tudo bem? Tranquilo. Orar? Douglas. Tudo bem, graças a Deus. Precisamos fazer, né? Tá perto da palavra, né? Isso. O que a gente tá vivendo hoje, infelizmente, é essa noite escura, né? A gente vê o quanto o mundo tá sombrio, né? E quanto a gente precisa da palavra. Abençoa a vida do irmão, toda a sua família. O Senhor nos leva somente a crer. Crer na tua palavra. Abençoa a vida do teu filho, Senhor, em nome de Jesus, amém. Fala assim comigo, Senhor Jesus, precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor, amém. Precisamos, né, irmão? Caralho, velho. Uma flange ali, né? Caraca. Muito sobre o escapamento da moto quando registrou o momento em que o veículo troca de faixa entrando na frente do motorista que trafegava pelo corredor. Beleza, deu pra entender bem. E ali na frente? Eita, o moleque jogou lá no cantinho. Ô, você tá doido. Ah, foi tranquilo até, o cara foi entrando devagar, pelo menos. Botar com o buzinou, o motorista não gostou e a discussão começa. É. Nossa, vai jogar pra cima do cara agora? Ô, cara, mano, um atacante, bicho. O cara tá armado. Ô, meu brother, não compensa. Não. Cara, calma, irmão. Eita, porra. Calma, irmão, calma. Ah, porra. Ah, porra. Caralho, o maluco tá 100% putaço, velho. Ah, porra. Ô, irmão, vai embora, irmão. Vai embora, irmão. Deixa logo moto Uber, mano. Moto Uber, caralho. Você vai tomar logo um 0 estrelas ali da mulher. Me colocou em perigo. Nossa, velho. Ai, o maluco saiu do carro. Ele desceu do carro, mano. Volta lá, pô, fica filmando de longe. Caralho, viado. Esse vídeo saiu com um alerta, jamais discuta no trânsito, não vale a pena. Na situação, não houve colisão ou feridos, mesmo se houvesse, do que adiantaria uma discussão como esta. De acordo com o Ministério da Saúde, data SUS, a cada hora, em média, 5 pessoas morrem no país, vítimas de discussões e brigas no trânsito. É. Caralho, filho. Segunda-feira, rapaziada, olha. Plena segunda, caçando, arrumando treta assim, aí é foda. Caralho, mano. Tá doido, rapaziada. Um dia você morre por besteira, mano. Vambora. Marcha.
complicado. Nego Doce 69. Olha o nome, velho. Esse aí é romântico, hein? Caralho, passageiro aí, ó, gigante. O ursinho vai sentado, ó, pega. O ursinho vai agarradinho com o cara. Que isso? Isso é um herói de verdade, combatendo crimes e cuidando do trânsito. Caraca. Seria engraçado se fosse assalto. É o vidro reborn. Ia ser foda, mas ia ser engraçado. Caralho. Para-brisa manual. Imagina só, você tá parado no farol do lado uma arara. Caraca. Isso. Esse rastreador na moto, quando se deparou com a jiboia, ele acionou os... Caralho. Eita porra. Meu amigo. Fala, Edu. Eu tô aqui em Aquiraz, em Fortaleza. Cobra. Aqui na casa, com a Snake. aqui numa praia. E no meio do churrasco, simplesmente, o carro entrou aqui no meu quintal, cara. Caralho. Não tinha vaga na rua, o cara se enfiou. Caralho, velho. Arrombou o muro ali. Ah, porra, velho. Caralho. The Life Snake. Decola no céu após ser atingida por roda que soltou de outro veículo. Decola? Cara, tá alto essa porra. Tá porra. Caralho, velho. Ai. Pô, mas também o pneuzão da desgraça da caminhonete, né? Olha a grossura desse pneu. Nossa. Caralho, velho. A porra. O pneu do próprio carro saiu depois. Caralho, velho. A porra. Pneu MVP. É isso. Põe daqui. Valeu, Kelly. Valeu, Black. É nóis. Ih, 43% só, dói. Pô. Caralho, filho. Tá foda. 2.900? Ixi. Tivesse de sub, tinha chegado aos 3.500. Eu queria ressaltar isso. Eu acho. Acho que sub ganha mais, não? É, ganha. Ganha 2x. Ah, agora a Twitch mostra com a quantidade que ganha e como que ganha. Assistir por 5 minutos, vai ganhando 10. Aí o bônus, que às vezes aparece, né? A caixinha, o baúzinho, tu ganha mais 50. Participar de uma raid de 250. Seguir 300. Dar bits 350. Presentear sub dá 500. Mais sequências de visualização.
Chega a dar até 450. Aí. Inscrição do grupo 1. Aumenta em 1.2. Do grupo 2 em 1.4. Aí é do 3 que aumenta em 2x. Caralho, eles demoraram só um pouquinho pra botar essa porra. Pegou no 85? Dali. Só que eles ainda não botaram a opção de editar isso, eu acho, né? Deixa eu ver. Ô, caceta, onde foi aqui, ó? E aí, Floods? Caralho. Parecendo no finalzinho, velho. Tô finalizando aqui já. Só. Quero dar uma olhada agora. Onde que é? Aqui, talvez. Aqui. É, ainda eles não dão a opção de alterar essas porra. Não sei por quê. Eu tava aí faz tempo? Não falei porque caí no sono muitas vezes, mas eu vi a maior parte. Ô, louco. Valeu, Flades, é nóis. Humilde. Dormi, cara, pô. Tá caindo no sono aí, velho. Dormi direito. Eu tô tentando dormir mais direito agora que eu tô fudido. Ontem eu tava morto. Hoje só tô com o nariz entupido. Baiano diretamente de Portugal. É isso. Foi classificado com a cabeça, tá foda. Ixi, tá com dor de cabeça? Eu tava ontem também um pouco. Caralho. Porturano. Porturano. Baianol. Baianol. Baianense. Não, pera. Sei lá, né? Dor de cabeça mesmo? É mesmo? Cabeça cheia? Ah. Pera aí, então. Vou passar um recado pra tu, então, cara. Slides. Ó. Deixa eu ver se eu acho, né? Se não achar, deixa quieto. Eu acho que não vou achar. Vou ver esse vídeo hoje, velho. Não lembro onde. Aqui. Achei. Aqui, ó, pra você. Slides. Recado, pai. É isso, que ex, pai, punhetinha. Tá sofrendo? Punhetinha. Aí, ó, pai. A minha ex, que ex, pai, punhetinha. Punhetinha. Tá com dificuldade. Tá devendo, pai? Sabe qual é o segredo, pai, pra esquecer a... Não sei se eu posso falar isso, pra ser casado? Não, solteiro. Punhetinha, pai. Punhetinha, pai. Não, sem rir, é um vídeo sério. Tá com problema, tá triste, quer se matar, quer isso, tá desiludido, quer comprar, não tem? Bata uma que sua mente vai eliminar. Tá sofrendo? Punhetinha. Tá, claro. Ó, vai, pô. Dale. Ô, cara. Ih, cara. Eu nunca uso essa tela, né? Aqui pra tela errada. Vazou. É isso. Valeu aí, Flats. Valeu, Pedlink, Black. É nóis. Boa noite. Exclamação Flats, coloca com esse áudio aí. É uma boa, né? Eu posso colocar esse áudio na lojinha. Peraí, deixa eu até... Se eu lembrar, eu coloco. É isso. Falou mais uma vez. Boa noite. Fui.